mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yéen a ngi déglu AG radio si askani Gambia newspaper ak seeni mbokka Saliu Njaay ñu amati mbégte gu mag dellu suwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi daldi tolloog bésub londi fukki fan ak juróom ñetta si weerub November atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek si kalaama angale tey la Monday 18th of November 2024 waxtaani tey bi dineen ànd ak yéen dem foofa sa néegi député ya daldi fa tànn kenn si député yi pour daldi def waxtaan ak moom mbokk yi réeréew leen mbir ne saa yu ne tàmmaneen di indi kenn si député yi def waxtaan di waxtaan ak député yi lu am solo la ndite waxtaan gi ñuy def nii dina tax ñoom ñu mun a xam ni ñun ñi di xalaatee ñun nit ñi tamit ñu mun a xam ñoom liggéey bi nga xam ne moom la ñu def foofa sa néegi député ya su fekkee ne ñun waxtaanun ak ñoom laajun leen ñoom itam waxun ñu bon réeroo dina am te réeroo fu mu am déggoo du fa mun a am pour bugga nag député yi mun a am link ak nit ñi ñu mun a mankoo lëkkaloo mooy li waral saa yu ne ñuy def waxtaan yu mel nii sun gan gi nag tey du kenn kudut Honourable Musa Badjie UDP National Assembly member la pour gox gi xamee Talinding Kunjang Constituency daanaka Talinding Kunjang kaleen toggal si néegi député ya mooy Honourable Musa Badjie waaye nag bala ñuy dem rek jëli Honourable Badjie mbokk yi nen leen bàyyi Gambia xel nen leen jël sun réew mi def ko si sun biir xel ak sun biir xol nen leen jiital Gambia te bañ a jiital sun personal interest nen leen seet Gambia te bañ a seet sun personal interest nen leen ekati Gambia te bañ a dóorante nen leen ekati Gambia te bañ a yaxante nen leen ekati Gambia te bañ a xeexante ndax ñun ñu dugga si biir gaal au lieu ñu joo gaal gi pour gaal ga dem buñ jëlee joo yooya di dóorante sa dëgga li xew rek mooy booba gaal du teer waaye na buñ mankoyee di joo gaal ga ku nekkay def li nga mun booba gaal dina gaaw a teer de dina yegga fa nga xam ne fa leen bugga mu dal di yegga nii la dëkka mel mbokk yu tedda yi bon donc nen leen xoolaat suñ réew ndax réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar dongaleen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi ñaar remplacer ko lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi nen leen xoolaat gàllankoori réew mi si mbépp fànn nen leen gestuwaat li koy saafaral si mbépp anam ngir réew mi mun a dem kanam réew mi taxaw réew mi mun a naat Gambia mun a yegga ñun ñëpp fan bugga mu dal di yegga réew mi mun a dem nga xam ne su boobaa lu tuuti la ñuy puus rek réew mi dal di dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit yi dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun dara mankewuñu te dara jombuñu te lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fi si àddina pour réewi Gambia mun a dem kanam buur yàlla may nañu ko ba pare ay géeju nangu ak lépp loo xam ne mu sa biiram suuf su naat ak lépp loo xam ne mu sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koom yi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmm ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo dinañu jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñu dal di am xéewal yépp ba noppi te ban tey
munu na lijanti réew mi mun xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundu gu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim corruption mbalit mi ndox mi ak courant yuy kamaj-kamaji ñun ñu ne sa dëgga ñun ñu bëggoon te sa dëgga nit ñi dese nañoo kontaan de bon ana lan mooy saafara si xanaa duñ def lu dut dal di dem jëli ki nga xam ne mooy sun gan te kooku du kenn ku dut Honourable Musa Badjie moom mooy National Assembly member bu Talinding Kunjang. Honourable Badjie maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sek di la dalal te di la yaatal fii si AG radio mais la rek Honourable nga dal di nuyuwante sun auditeurs yi bala ñu tàmbali waxtaan ji. ane ma tàmbali rek di la nuyu ñi nga liggéey yëpp ci askan di nuyu Gambien yi yëpp képp ku ñu déglu si biir Gambie wala bitim réew képp ku ñuy déglu di leen nuyu képp ku nekk sa tur ak sa santa di la jaajëfal bu baax a baax si programme bi. jërëjëf Honourable Musa Badjie. Honourable njëlbeeni laajte bi rek mooy la ma tàmma di laaj sa naataango yi di député yi nga xam ne jaar neen fii laajte boobu mooy xam naa ne ñi la xam bari neen waaye si ñi la xamut ana kan mooy Musa J Badjie. am na solo Musa Badjie doomi Talinding la doomi Gambien la Talinding la juddoo foofu laa yaroo foofu laa jàngee basic school from primary school them secondary school to senior school then to military served in the army for 12 years then went into teaching teach for about 4 to 5 years am nga soo nekkee si ay participate ñi ndekk dañ yaa ngi liggéey waaye ñi ñu laa bàyyi xel si la ma ñu jël si classe bi ma taxawal leen si councilorship so nekk naa council tamit def naa fa 6 months by election after by election yàlla def ma taxawaat ñëwuma waaye mooy get I secured a nomination to serve the people of the municipality for another 5 years by balaa ma jeexal boobu mbiri député bi ñëw so approximately def na 4 to 5 years as pour di digal ni at grassroots level waaw mu mel ni kooku mooy Musa J Badjie ma bëgg a xam rek Honourable yow yaa ngi sa late 30s ndax yaa ngi sa late 40s buy wax exactly ñaata at nga am waaye ndax yaa ngi sa late 30s ndax sa late 40s Mr. J maa ngi mid 40 I mean in my mid 40s. Aha. Mbaa am nga jabar ak ay doom? Waaw, am na is about dama bil war passé. Mo ne am na jabar seewon na for 19 years waaye yàlla dafa dogal ne suma jabar gaañu na for the past 1 year approximately 2 years this December la war a nekk 2 years December 22nd yal na ko yàlla aral ajana yërëm aral ko ajana am ne ñaari banta góor ak jigéen inshallah. Ndeysaan Honourable maa ngi jël this opportunity pour jaale la ñu la jaale sa jabar am jabar mu génn àddina bàyyi la ay doom nekkul lu yomba ñu la koy jaale bu baax te di ko ñaanal fam jëm yal na ko génnal àddina yal na janatul firdaws doon di ko waayam amin waaw Honourable ma bëgg a xam yow lan moo tax nga join UDP parti si nekk Gambia bari neen NPP ñu ngi fa PPP ñu ngi fa doy ñu ngi fa NCP ñu ngi fa APRC ñu ngi fa lan moo la inspire ba tax nga dal di bokk si UDP jërëjëf Njaay yàlla dafa def ne parce que jamono APRC lu si bari si army bi la ma because I joined the army 2002 2002 la join army loolu tax na mënuma participer ci politique bi waaye nag du la tere ngay xool di réew mi ni moo demee loolu tax na mu am jamono I was not satisfied with the way the country bi ni moo demee especially the army itself ma plan loolu moo ma jox the passion to go to Gambia College and equip myself with the knowledge to do something in the future so si la prepare suma exit bi
gain a army to go for teaching because I did not see any future. I was not satisfied with the status of governance system. So lolu mo be yalla def na tamit ci kër bu ñu joggé suma papa nekkon na politique active na politique way amna jamono dafa am issue with the APRC ruling party. So ñun because of a selection of a candidate. So ñun suñu kër ñu create ñu both independent candidate because you boycotted, you don't want to participate in that local council elections. So time bobu sala commencé di dugga ci politique. So we campaign for that independent APRC was very powerful. So man dina wane time against the APRC. So being continuous 2016 lolu fekk na comme FD knew that we are all fed up. Gambia has to change and change for the better. Then we bokk nañ ci yoyu bi coalition toge tamit. Okay, man mo ñëwé ci politique bi because even in the first parliamentary election 2017 bi I have the passion to contest on behalf of UDP. Bugon nako because more face more because I was part of the coalition. I voted for the Barrow government. So I wanted, but at the time full-fledged UDP just because I was in the NRP more for UDP. Muna tana party pour one party bilay boka lolu dafa commencer 2017. Sila tana okay. Some people approach me. Munema you are a potential candidate. Dama bugon ngayon taw. Why? Man amna NRP and they all contacted me. Anyway, man, I'm part of the coalition. I voted for the coalition government. Why, man, suma tahaw UDP la bo tahawan. Paski my background, my father is UDP, and then understand. So, maneko te nyo face suma body. So I tried UDP. Why, jamono bobu nono, they had a candidate already in mind. Moy Honourable Fatima Jawara. Koko jigen la den yaga ya party bi. Den ga ñu ne mom la ñoo. So ñu yeb ñu d'accord to rally behind her. Then you support her to win this seat. She won. We win Feka, one of the contestants, Sanusi Ture, never resigned on as a councillor to contest that particular 2017 as MP. The Gibiyala de Mom Ganya with Fatumata Moganya as UDP, and Musuma Buganeka councillor. But because I participated, but it was first time you need to hear my voice on platform. In fact, Bimakuma Sewa, I was the prominent speaker. I speak before the candidate speaks. I become the final speaker before ideas you madewa. Lulumo in the convention by election being direct. I did not look for it. I did not apply for it. Everybody gathered and said, okay, Muta bisa plus la. You man no, I have an intention to further my education to university. Ye plus before ngajelo. So sila di plus neka councilor. So manage councilor, yala def coalition with them at some point. Haju issue Honourable Jawara happen to go with President Barrow to NPP. So ultimately, when the re-election came, the UDP in Talinding then decided the ultimate candidate. I do not have anybody to contest to challenge me to say, okay, mantam dama apply. Man, how much difficult to go on because of the jar in Gumajar and the people the way they see me. Lolo appreciate na kotoro. So sila contest no ganye ndambu set with a very good margin. Nola neke UDP. Ndeysaan dafa melni Honourable Badjie Talinding Kunjang buganen la de dafa melni olu nen la tamit. Waaw lan moo tax ñun ñi bugala olu la lan moo waral loolu xanaa da nga active on ci community bi di dimbale ñun ñi di leen jàppale di leen engage. Wow, one thing okay, a lot of things participated. I have individual credentials yoo xam ne attitude integrity yoo xam ne ñu ni dañ ko dee xool as a participation ci community waaye léegi tam dañ dee xool ci family bi nga jógee tamit yooyu tamit dafa baax parce que dañoo feel ne kii baayam def na lii fii maamam def na lii fii moom suñ ko jee duñu ndulu bokk na advantage yi ma am because people always look back
my history kii su fekkee ne maamam def na lii papaam def na lii bu kon kii tamit du ñu or parce que dama dem dañu kër yi sax ñu ne ma mu ngelee comme sa baay sooy comme sa maam dina baax man xawma la de waaye xam naa sa lu mu fa lu ma ko lifo man sax su ma jëmi boppa tamit nit nañ naa dina jot dégg ne am na ne ku baax nga ku dégg la xamee wala lu bon si xale te community participant yu ak yaa ngi si social sector yu sa yóbbu te yaa ngi si the future generation so look an added advantage to serve the community. jërëjëf Honourable Badjie ndegem sa maam ak ki nga xam ne moo la jur ñu active woon leen daan engage nit ñi si sa gox gi nga xam ne fa nga faaxee ko di Talinding Kunjang bon xam naa dun jàmbur si dëkk boobu ma bëgg laa laajte ndax di ñu mun a wax kan mooy sa maam ak kan mooy sa papa. Suma papa xam nga maa ngi jógee Latri-Kunda ñu yaa di alkalindi waaye loolu is not the reason why you are elected because pour wax la ne rek nit ñi dañ jël recognize good work because am na ku jógee suñ kër tamit contest na lose na man sa suma boppa contest na yeneen beneen election boo xam ne by election la waaye boobu IEC demarcation bi moo tax is one of the factors so suma papa was active in politics even during PPP time even APRC time why not tamit social agent la because ñun suñ yàlla def na ne dañ de dalal ci kër yi su ñëwee si issues with land controversies and all the things man dem suma politique bi sax tax na ma xam who was my father because I hear stories people tell me that some things that I did not hear from him te ka moom def si yàlla la léegi waaye so loolu daf dee gën a tax sax moom mu nekk si yoon bu jub parce que su fekkee ne ñi nuñ laa xoolee bot ya sa parents ak suma maam ok ñu ngi ko Brahma Badjie na field force in the Gambia he served there jóge PWD bim pension because banga moo nekkoon alkali bi mbiri alkalia bi tegu so he was more famous than even the alkali and my father also was worked as driver rose to the rank to chief driver for the whole medical and health jëflanteem ak nit ñi rafet lool taxawaayam si dëkk bi ñu ngi ràññee ko di diine because even in the central mosque he was the chairman of the central mosque of Talinding jëflanteem bi ak moo dox ci jokkalante askan bi sama jàmm Talinding he is more known more accessible than in the sitting alcalde of the time because moom la daan yebal ba ak moom la si digganteem ak nit ñi moom moo ko daan dox moo ko daan bàyyi diggante moom moo ko daan dox so loolu man jàngi naa si lu bari in terms of community service as a role model because sooy dem si kër yi ñu laa wax ne lii ak lii so yow doo ñu jàmbu yow doo ñu or parce que lii moo xewoon sa gannaaw so ko rafetlu ba pare loolu moo tax ma taxaw man tam dinaa def sama kéemte lay kàttan duma or ñu ma fal duma or réew mi dama taxaw askan bi so to summarize these are some of the things. jërëjëf Honourable Musa Badjie fi mu nekk ma dal di ñëw rek si paneliste yi ma dal di ko njëkkee si Apply Sanyang Apply jot ngaa dégg li nga xam ne moom la fi Honourable Musa Badjie wax ban laajte nga ko amal ak lan nga bëgg a yokk si waxtaan bi Apply. Thank you sir Alay Saliou salaamaaleykum di nuyu suma mbokki Gambian yi di nuyu di panelist finally our dear guest Mine Soldar, my love to you and a great honor, my dear brother, with the applause, with the MP, to serve our nation. A youngster, Mine Mungsi, mid-40s, he's a young guy, energetic, willing to serve our people. Lord is a praise for you. Mr. Badjie, Honourable Badjie, Talinding Sumatikala, Bokanayin, Fufla de Sumahalea, and you are representing me directly or indirectly. Thank you. Mala Jerem Bubahaba sent Hawaii to be an opposition to see what better you can bring different to make a comparing to the ruling government. Because yena isun but, yena isun tankai, yena isun lokai, fallen tech,
loolu mooy represent ak suñu voice but eventually ñu Gambians si nag ñu ngi joytu nag te yéen sax gis ngeen réew bi fu mu toll with Adama Barrow because yaa ngi ko wane depuis 2017 16 with all your broad experience from the army, a teacher, a tutor, and finally in politics. So you should be seriously honest about the governance and the well-being of our citizens. The area I represent, Talinding animated, Gambia animated, but Talinding nawet bi, yooyu, ndox bi, suma last ñëw fi maam fa jógee 3rd of October jógee Gambia. But lu ma gis Talinding, my dear brother. Xam naa ne yéen a nga am agenda yëpp du mën a toppatoo yëpp one time the government la but put leen an agenda to the parliament suñ dëkkuwaay yi ban agenda ngeen mën a am a simple solution taw su moo jegeen si ndox bi naka la moo jéemee dangaa jé ndox bi dafa seetal comme tàllali Bakar Badji bi MC Cham talalam bi taliban si kaw kër yaa si suuf soo su tawee rek kër yëpp a dee fees lii métit la su mbokk yi danga kër yi dañoo fees tepp te ñun yëpp xam nañ Gambia local toilets lañu am toilets yëpp di fees di génn si environnement bi kon ñoom Adama Barrow million bu moo jël dem too tey commencé na too tey ban bénéfice la ñu indi amal 30 million Gambian dollars mu spend loolu only on the too waaye suñu dëkkuwaay bi mel noonu te amuñ facility for hospital and health. Thank you sir mala welcome nga aada ñu si loolu seen taxawaaye ak fan leen promise Gambians yi fan leen mën a dem from this stage. Thank you sir. Thank you very much Mr. Sanyang. Li nga wax dëgg bu wér la. Réew bi mu ngi si in a very difficult situation. Ma commencé to bi nga mujjee ni sax. You know, yes, this tour has no benefit to the people of Talinding and the Gambia because I'm not wastage of resources bude am fofu non. You sa wanga ko 30 million. Why so whole sometimes the gonna sad with regards to this tour is that Parliament in their budget most of the time. So anyway, via to exceed more than 200% what Parliament budgeted for. I can remember in 2022 we budgeted how much 10 million. They end up spending over 30 million. Last year it's even more than 30 million. So this year, even if I don't remember what is in the budget actually right now, I can tell you that there will possibly be violence within ministries to because you have to subcontract logistics, So I'm when getting politics at the so Talinding, I even said it in Parliament. Talinding is in the provinces. If you see it, just 500 meters or even 300 meters from the highway, you are in the swampy areas. I'm not block. Mangi demon de Chibena wrong side of Talinding, is Juma Imam Mar. The community Manya sa Pumamuna arrange grader. Pumuna clear for them. They am for put them to Juma. I was even thinking of how do I mobilize the resources of 30,000 on my own money to bring grader because one time I went NRA for these road issues. You know what they told me? It needs a very constructive in the angle you are talking about. This is simple thing. They are saying is showing the gravel because for dump gravel the fire so the issue is they have to it needs construction work because swampy area. So now they accent all machinery, construction machinery, tiba potopotopi, replace it with other things. So we need a holistic approach like that. It's not like you trying to amend it because once you get so you make gravel and rock. Why what I'm always told that is not the solution. They need holistic approach. Now even last year, the minister of package Bohamni urban road construction. I'm not 50-meter road. It's not this OIC once Bohamni Changangumde.
because OIC would be you don't even one story to another. You know, even last 2 months I wrote a parliamentary question, written question to the ministry. You know, their response is not even adequate. And to top it all, the people whose properties have been demolished, none of them receive compensation yet. So, you know, the flood issue in Talinding is not, I don't think government even cared about it. Because last time, parliamentary question, the land raised on the vice president, you know, more head the national disaster management. You know, so when questions are raised with regards to flood, the vice president comes to answer. Fake rain starts, why the people the team that are supposed to go and monitor, to look at the prone areas, look at the risk of flooding. At the time of that Momuyo parliament, those people have not even reached Talinding. They've not done any inspection to know how they can help the people of Talinding. I even told him there, you people they don't care. They don't even care about urban settlements. Maybe they don't gain a lot of electoral votes from here. They think they want to concentrate here. Where votes lie. This government of the day don't put a lot of importance in urban settlements. The local councils, they see that their political weight is not around here. So they want to capitalize on areas that they can control who are voting for. I'm deeply shocked with regards to what is happening in Talinding. Following it up day and night at parliamentary level, any effort I can do at parliament to voice it out, whether it's adjournment debate, whether it's parliamentary questions, I raise it. You know, we have to challenge, and yes, we are playing oversight functions on government, and the best we could do now, because it's like of my constituency and other, and then you can see government spending money that could have been used to improve the lives and livelihood of people within the communities, but they're spending it on issues on that entrench their existence in the country. So you don't continue to sound the alarm if we can at all times with Parliament and. Anyway, fi mu nekk xaaral ma dal di ñëw si Bura Diba Bura jot nga dégg li nga xam ne moo la fi Honourable Musa Badjie wax Bura ban laajte nga amal Honourable. Yes, I say, jërëjëf di nuyu paneliste yëpp di nuyu Honourable Daba waaye maa ngi ko advice tamit si fekkee ne ba léegi network bi dafa dikk di am problème li ma ko advice mooy mu fay téléphone bi su ko taal mu make sure ne disconnect na wifi bi mu dem mobile data bi sometimes loolu daf dee tane si fekkee ne situation bi ba léegi mu ngi continuer. So dina am ñaari question yi nga xam ne dina ko laaj foog naa am na questions yu bari waaye dina jël ñaar at a time so pour laajte ñaar anyway. So first question yi mooy Honourable maa ngi dégg mi ngi wax like honesty ak óolu si bu ko gaay di lifin bu gaay di nangu pour mu taawal comme UDP because comme Fatoumata Jawara Honourable Fatoumata Jawara lim def. So ma bëggoon ko laaj moom time bu Fatoumata Jawara ne dooree di def loolu di make sure ne bi ngay dema Adama Barrow ndax moom Honourable mu ko doon contact di ko advice ndax daf ko toog rek di ko seetaan pour lii si xewee moom mu mën a jël place bi because comme moom man déggoon naa ne moom ñu bari préféré woon nañ ko waaye Fatoumata Jawara because nit ñi dañ ko sympathise loolu moo taxoon ñu bari agree moom si boppam mu withdraw pour gis ne Fatoumata Jawara jël na place bi waaye bu Fatoumata Jawara di def lii di jël aju toon bi ndax moom mus na ko advice because ba pare ndax ba léegi moom am na good contact ak Fatoumata Jawara because still now we are facing the same problem because National Assembly member la te gis nañ ni moo behave ba léegi si National Assembly bi nga xam ne waxa moom sa daf dee meeting. So what my first question be? Actually, man, jërëjëf question boobu important na trop. Actually, man musuma am moom issue directly. Muslim is like a sister to me. In fact, the reason why muma place jaruton because being mom la ñoo tànn rek. Everybody at that time, because I was not full-fledged in the UDP, thought I would have gone to NRP or do ñoo xam ne ñu doon ut candidate. You know, ñoom sax they form a delegation to come to our compound pour waxtaan pour confirm ne Fatoumata and the team to be
with my father and then new Oma. Like I just closed from school, Manuel talk to introduce her to me officially. That was my first day, new meetante. But that very day, I kind of appreciate her because of the role she played, even being a woman in the fight against dictatorship and all this. So for me personally at the time, plus Jarulorma, even though I wanted to serve the people, but I felt I agreed with their decision to propose Komom, Mudem Parliamentary. And we've all campaigned for that. But come like nobody sent to even though people smell the rat, but nobody was able to diagnose ultimately these people. Okay, what but with concrete evidence, no one can. It happened abruptly, not like that happened like nanka you go and buy. It won't happen. It was like an explosion. Because it was happening secretly not to the knowledge of many. So no academy. Why? For me personally, we had issues when it become at one of our congress, put them regional congress, fulfilling among issues. But even after that issues, when I walked my way up to her compound, it is nothing personal. This is politics. We want to select the right candidate for our regional executive committee. Even though at the time people are smelling that Nyomsen team, possibly they are trying to establish a regional executive committee for Barrow at the time. So but most people also don't understand that one. So there was a little friction. But after that, they wouldn't admit openly that they were going at the time. None of them will admit that. So the more weak after the confirm, it was like UDP executive, wrote letter because their decisions at the parliament are not in favor of is in support of Barrow to the dislike of the UDP executive. But so when you holate, it's not like you resign them Barrow or something. What their actions shows everybody they are supporting the President Barrow's decisions and objectives in power. So the UDP could not wait any longer but to expel them from the party. Now they are saying the party will more than expel. So you see how funny it is. So it's not like they are saying even but in parliament, even yesterday we joined a trip to travel. She's fine. She's fine with me. I'm fine with her. We converse because Talinding Boka is politics. She can come back. She cannot be a permanent enemy. She can change and come back because mama gana yaga UDP. Struggle UDP lolu sekumako. So UDP nako sunyewe kiramla. So that is why I hold in a positive light that she can come back anytime in the future. You never know. Politics don't be a permanent enemy. So my relationship at mom is very fruitful, it's very cordial, it's very nice. And then we even discuss politics. If I can tell you this, we discuss politics. Malima just the government Barobi. So mom so we discuss that. That is so far. But then I've never had the opportunity to advise her because the situation the way it was not apparent that they had gone. Honourable dinaa ñëw suma second question bi waaye soo gisee first question bi ma laaj la ko ñu ngi ñaan pour am ko fi moom Honourable Fatoumata Jawara moom si boppam fii am na bési du ñaaka dinañ ko fi am pour waxtaan ak moom parce que bi ko dafa toll fu nga xam ne foog rek ñu waxtaan si waxtaanee ñu nangu luy dégg pour ñu mën a move forward because bi léegi mu si National Assembly bi te soo xoolee bill si ñu ngi dee supporté bill yi ak lim de doxalee foofu ba léegi nekkul di saaf interest dëkk bi so dafa mel ni dafa nekk ba léegi di saaf interest just one person President Barrow lu nga xam ne loolu baaxut si moom ñun ñu nekkee Gambia demoon nañ victim center te man laajoon naa gars yi ndax moom Fatoumata Jawara dafa dee ñëw pour waxtaan ak gars yi xam li leen naxari ak li leen li gars yi bugga ak ni gars yi di struggle waaye dafa dee dem te moom bu moo am ñu fi as an MP bu moo ñëw first time bi nit ñi dañ ko sympathize waaye ba léegi ñu try rek
ñu mën a waxtaan loolu is important comme dang ñu mën a wax ak moom nga try wax ak moom ñu xool lan lañu mën a def pour def li tax moom mu génn protest nit ñu bari ñu sympathise ko léegi second question bi tamit maa ngi dégg bala Alaji Saliou di laaj yaa ngi wax ne comme yow si këri alkaali yi nga jóge waaw so te loolu yow dina important trop pour yow tamit nga waxa Gambien si because gis nañ président Barrow Ablaye Sagne laaj na la ko dematina too te alkaali yi ñu dee jël dina involve si politics loolu nekk na tamit lu sonal Gambien si te soo demee si loi bi constitution bi loi bi dafa distant alkaali yi pour ñu involve si open politics te gis nañ président Barrow nit ñi waxal nañ ko ba sonna faaliwut te nit ñaa ngi waxal alkaali yi ba léegi alkaali yi faalu bi especially si rural area yi alkaali yi ñu ngi nekk foofu di sonal ñeneen ñi ba di nangu ay tooli jàmbur yëpp ne dang leen war a support si président bi di ñëw si lii pour ñoom yëpp ñu ñëw ñu rally behind alkaali yi pour alkaali bi woon président bi ñii yëpp maa ngi leen a mobilise lii nekkat ne di ñu sonal so yow as a National Assembly member na mus nga all local government minister of local government pour address this issue involvement alkaali yi comme yow si kër alkaali nga jógee so xëy na di ñu si gën a mun a yaatal jërëjëf. Wow, definitely alkaliship traditional position la. It's not a political position. Lolo tax na sax man bima ñëw taxaw because I am in the same compound with my uncle who is alkalo. I had to move, you know, dama génn suñ kër rek because of man UDP la opposition la. So I don't want political activities in our compound. You understand? Because of that, I'm not in our compound now. Nekuma fa. Because Buguma been association with my position with the alkalo. You know, these are two distinct positions. So bima buge tahaw alkalo cannot tell me, okay, you cannot go in the opposition. Manta munuma ko wane bull definitely. So it's totally different. The right I have to contest, you know, no one can stop me from contesting. No one ever did in my family or anything. So why man linga wax dafa am solo. Alkalos their involvement. Man sometimes I'm going to hold in it. Ñom seen bopa ñu dugal seen bopa to please the president and the ministry so that they have more recognition, because what one alcalo is doing, another alcalo there is an alcalo who is not doing that and he is still there, he is not removed. So for me ñi dugal seen bopa ak even say for you is their own volition. No do they buga impress government bi so that they think their thinking is that the more they do that the more the government will keep there. But man, bete, dehuma alkalo bo xamne gene nañ ko because that neku support Barrow. Because actually, for me, although one thing is important, is president with them like meet the people's store. Alkalo is supposed to be there because the president is there. A CFO is supposed to be there because the president is there. Why kadu yi ngay wax nak fofu la nit ñi de xamne whether you are politicking or you are not politicking. Wala activities da yi nga wani to di dem ci tool yi di ko nangu. That is illegal. When alkalo amul right di jël tool jàmbur because da nga wara support the president or di xañ ni sa digga loo xam ne daf ko war a am parce que da nga war a alkalo has that right. No alkalo has that right. It will do it even for government or for opposition, because you are an authority bi nga xam ne yow da nga dee mun a impartial in regards to your work. You are there to serve everyone in your country, in your jurisdiction. So it kind of it's not acceptable to the alkalo di wan ni ne sani len Barrow wala ndopal len Barrow. Although certain times ministries and agencies, some of their activities they involve alkalos, like registrations, like polio vaccines and all those things. And no alkalos should use that as political issues against these are government services you have government daf ko wara defal askani. Donc yo alkalo man the experience ma lolu within this over you provincial Gambia na ko degi most of the times, honestly, because I was in the council before being MP. You understand? So even now there is an alcalo who is serving on the Mayor Bensouda. So if they can see Bensouda as a position, they can even terminate that alcalo and say, okay, I'm going to serve Mayor. But that alcalo is accompanying Mayor, is working for Mayor, representing alcalos there and doing. So I had an experience. So I feel those decisions that alcalos are doing is personal, because even government would not want to expose themselves to see that they are tampering with alcalo
alcalos because they want alcalos or firing alcalos. They will not come to that level. I think if they go, every Gambian will get up against them. So if they do it secretly, it depends on the alcalo to resist and to do things professionally according to your mandate as alcalo. Honourable laajama kansa nama buga rek laajuma ko si ban committee la nekka pour ñu gëna mëna yaatal because comme am na background security xamu na ndax si National Assembly member bi ndax si committee boobu la nekka wat pour ñu gëna mëna yaatal waaye dinaa ko explain ne even 2 weeks ago am na partner to the Dekabi, it was news on newspapers, it's news. President Dafa remove alcalo through the Ministry of Local Government. Dajel benen alcalo kuma hamne koko modi mobilizer nit ñi fofu governor bi momo ko appoint lu nekon la ciow be ñew ñu bind petition way bona mu educate nit ñi use this platform pour educate nit ñi nga xamne ñu ngi am problème bi yan bunta la gay wara jaar so jërëjëf. Wow, the first question, Mansi Committee Defense and Security, Standing Committee on Defense and Security, Committee Bobuno, you guessed right. So your guess is right. Pofuna Mangfa. Mangi also in the Health Committee, Mr. Njai Hamnalo, because this is now Komudef Kosilifin. I'm in the Health Committee, Health Disaster and Refugees, New Mangi Fofuno, Mangi in the local government. In the Alkalisa, I'm in that committee because local government committee, Manfa, New say to local government matters with the Ministry of Local Government. So Mansi committee Bobuno with regards to these issues. I'm not particularly sure which Dekala. Why didn't I like them? I'll find out. Maybe I missed the news. Why constitution will more establish who should appoint the Alcalo. And then if you remove in Alcalo, it's criteria you have made, it has to be based on that. So it can be challenged in court. Anybody can sue, he can sue the government for wrongfully removing Algal. Because considering who should the Minister of Land and Regional Affairs can appoint in consultation or with the local authorities. So even after appointment, how it can he be removed is also mentioned in the constitution. So constitutional right, but although there is an open living, but if it's challenged in court, it can be substantiated as a wrongful termination of an alcohol. I can. So I'm like, for instance, government can know alcohol is an opposition alcohol. Okay? Land issue, land problem, you are faulty, then you are gone. They will use that to remove you. Is faulty, then they can use that to remove you. And maybe that one can even be resolved, but Bobo is ethically wrong. They can support. The same thing, they look over it. Why you? Because you are not supporting them, they use it to remove you. Jërëjëf Honourable Musa fi mu nekk ma dal di ñëw si Dudu Ndaw Dudu dégg nga li nga xam ne moo fi jaalaagum Honourable Musa Badjie wax na fi lu bari na nga gisee waxtaan bi ak ban laajte nga ko amal. Waaw jërëjëf asalaamaaleykum waa askani Gambia radio yëpp maa ngi leen di nuyu déglukat yi di nuyu panélistes yi yëpp brothers yi nekk si panel bi yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit Alaaji Saliou di host ci askani Gambia radio waaye di jox special nuyu tamit to the Honourable National Assembly member of Talinding, Mr. Is it Badjie? Yes, Badjie Musa. Honourable Musa Badjie. Yes. You are welcome to platform askani Gambia. Thank you. Waay di am yaakaar bu baax ne tey rek dinañ am waxtaan wu am solo. Man nag waxtaan bi fi ma tàmbalee moo di ne rek ci jamono yi ñu tollu nii wax nañ ne li ki nga xam ne moo di Minister of Finance li nga xam ne mooy lembe réew mi ci fan yi ne teebul na li nga xam ne moom moo di 52.9 billion budget boo xam ne teebul na ko dimba te teebul boobu mu ko teebul balaa ñoo dem sax ci detail of the budget lines waaye ñu ne table bi mu ko table dafa nekk 2 weeks
overdue mo bëggona xam yow as a National Assembly member ndax lolu d'accord nga ci according to section 152 bi nga xamne mo nek ci Gambia 1997 constitution bi nga xamne dañ ko amendon sa recently waye tamit amendon dañ ko tamit by the National Assembly bobu fekku la fa ci jamono former president Yahya Jammeh lolu moy laaj bu ñëk bi ma baye nga tontu bobu ma joxat la benen laaj rek bala ma pass on. Thank you very much pour laajte bi dafa bu baax trop pour ñu réral fofu parce que comme ni nga ko waxee rek dégg la dafa 2 weeks overdue parce que ñu ngi defoon amendment last year pour mu ko dee mën a table 60 days before the end of the year parce que luñ ci jublu mooy dañ daan am jafe-jafe pour gestu bu baax budget bi ba pare def fa consultation ak departments ak agency yépp nu mu waree et mun a ñëw defar appropriation bill bi wat bi dafa xat now pour jox suñ boppa parliament bi ample time to look at it and diagnose it properly ñu yokk a date bi because according to su gestu yi international standard bi sax 90 days la so ñun ñu def ko 60 now dégg la mu ne section 152 dafa ne 60 days okay dafa late couldn't follow parliament bi di nga gis ne member minority leader Alhaji Esdabo raise na point of order pour rectify lolu keroog time it took us about 4 hours or more pour ñu study ñu stand ñaari yoon ñu ngi stand down sa pour mun a wax find out what the solution is what we can do because that section one the finance minister should lay estimates to the National Assembly, explain estimates of revenue and expenditure of the Gambia to the National Assembly. Now 60 days. Now 60 days he go no deputation go gesto after in the appropriation bill. Now what the constitution did not say provide any provision to say some stability lan lañu wara def. Constitution provide any provision to say suñu stability lan lañu wara def wala suñ ko rejecté tamit kañ la ko wara mëna indi because da nga gis ne nekkul ne sa revenue and estimates la constitution bi ben yoon la ko mention lim lu deka wara lu wara nekk bill bi moy appropriation bill bi moy bill bi te bill bobu lañu wara table lolu mo wara nekk loi lolu la loi bi wax ne su fekkee ne bill bi passul reject ngeen ko the constitution allows the president to use the budget of that preceding year up to 4 months in the new year. Blamo in the word benen. Why it does not say it is silent about the revenue and estimate. So when a problem like amon, we wanted to reject it totally. Mu respect time be why mom rest fail na time yes. Ñun suñ ko reject tamit is still the same time factor bi ñëw gëna duga mu gëna gara but not only that there is no provision to say that daf ko wara mëna indi wat lolu moy problem because the constitution talks about laying of the revenue and estimates 60 days before after that parliament will consider it if the parliament considers and approve the estimates they will lay the appropriate bill but it does not say when they disapprove the estimates it's silent about that so meaning soon we don't get around it to see what we can do. We will never have budget next year. So Bobble scrutinize very well to give a stern warning to the Minister of Finance. Pumunyo apologize to the whole Gambia and Parliament that Lulu because mom lum jox excuse. Everybody said that's not excusable. To prove one they wanted to increase salary. IMF approval from the IMF, they were in that negotiation. They even had to go to New York and until recently la approved. Lolu we do not see that as a justifiable reason for the delay because since last year government mungi bugona joka salary. So they could have prepared for this so that they meet the deadline. So but this is where we were. We decided to resolve, but how do we resolve? Because
ngi bank on dafa assembly dafa am lu ñëw wa standing orders. Standing orders moo dee guide comme like soo ñëwee si act in National Assembly Act we create acts for ministries and departments. All of these acts they are accompanied by regulations. Regulations more they determine how to implement the act and some of the things that are not in the act. So our standing orders guide us about issues that are not in the constitution, or even if they are not in the constitution, but they are not step by step describe how it's supposed to be carried out. So since standing orders more they free what actions to take. Now standing order 8 of the order 8 of the standing order says su fekkee ne am na loo xam ne nekkul ci constitution bi and nekkul ci loi bi nekkul ci act bi nekkul ci standing order bi amu leen benn loi bi nga xam ne di ngeen mën a sukkandiku ci dinañ ko bàyyee speaker bi mu def decision and his decision bi will be fine. Speaker bi lu mu ci jël waxul ci dara te yéen standing order bi waxul ci dara beneen act in the other laws of the Gambia waxul ci dara then the speaker's discretion léegi will matter. So foofu lañ sukkandiko pour speaker bi jël decision bi to allow the finance minister to lay it and apologize to the parliament and take this as a stern warning to adhere to the provisions of the constitution. Foofu la noonu leen ko solve. Waaw. Jërëjëf honorable just a follow up question ci li nga wax. Li ma gët jël ci line bi daal mooy ne li nga xam ne xew na ci tabling bi overdue bi accept nga dëgëral nga ne happen na but lan ngeen war a def te man ma gis ne li nga xam ne moom moo happen it is evident ne it's a violation of the provision of the constitution that you as the representative of the people tabled and enacted in 2023. So vote of censure section 75 of the Gambia 1997 constitution dafa wax ne the National Assembly may by resolution supported by votes of 2/3 of all members pass a vote of censure against the Secretary of State or Vice President on the grounds of 1, A, his or her inability arising from any cause to perform the function of his or her office, B, abuse of office or violation of any provision of this constitution, or C, his or her misconduct in office. So there is something that can be done from this section that I read to you, where I'm not sure whether you knew about it before or the National Assembly members knew about it before. However, it's clearly it is a violation of this. No matter what happened to the IMF, this is Gambia, a nation, a sovereign state, and you are representatives of the people. So, like, back to the speaker, apologize. That becomes too easy because then, and again, that also affects the credibility of the National Assembly. Don't you think so? So, lolu moy small follow-up question. My last question. Thank you very much, Chief. It seems you are speaking the minds of most parliamentarians. This is not the only first time the finance minister is violating some of the provisions of the constitution. He is supposed to give up the budget execution of even this previous year. No, I can tell you that, and that's a provision of the constitution. So there are norms that are thinking on the same line, but don't want to happen that very day. But still, there is room for that to happen. Maybe you are preempting our decision, but then this is maybe it's not bad to say it on radio again. But then, honestly, you are thinking on the same line with most norms that very day. But that vote of censure cannot happen that very day. You understand? So it has a process, and don't be surprised if you see it happening in any time soon. Because even if it should happen, this is not going to be the only issue raised in that vote of censure. I can assure you that. Jërëjëf Alaaji mun naa laaj sama last question bi ndax ma bàyyi ba next round. Waaw mun ngaa jël last one bi. Waaw jërëjëf honorable one question more bëggoon a wax rek tam mooy ne we have something also at hand which is the tabling of the draft 2024. That is we call them the cabinet draft or the Barrow's draft to identify it from the 2020 CRC draft. So this one is expected to be tabled in the parliament sometime end of this month. Yes. And it has been, of course, said
according to section 226 of the 1997 Constitution again, we strongly believe, myself and most of my colleagues of us believe, even of course the protest that you saw in the National Assembly recently by the Coalition of Progressive Gambians, it was also part of our belief that the section 226 has been violated in a sense that the two issues of the Gazette, nobody knows about the first one, and it says that before the tabling of any promulgation of any law, particularly something like a constitution, it has to be gazetted in two issues. So the second issue should be 3 months at least. The later issue should not be less than 3 months, which is 3 months is at least, plus 10 days of cooling period. But now they have announced that they're going to table it after the 3 months, so which is after the 10 days. So I'm asking you, as a honorable member of the Parliament, do you believe that the two issues has been done according to the provisions of the 1997 Constitution, section 226? Please, thank you. Thank you very much for that wonderful enlightenment. 226, this is a very pertinent issue. I'm not sure, possibly this is something I have to find out personally, because the one that is announced that is at least latest 3 months after the first, the last one is the one everyone knew about. Possibly they might have gazetted it, but normally if it is gazetted, it is in the news. So we are going to find out this. Personally, it's an enlightenment for me. I'm going to look into this matter and see what will come out of it. Jërëjëf Honourable Badjie, fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia. Jibril, li fi jaalaagum xal naa sakan ban laajte nga amal Honourable Musa Badjie. Waa jërëjëf, maa ngi nuyu du ndaw mi nekkoon ci line bi, di nuyu Buradiba, di nuyu Baboucar Mbodj, di nuyu Ablaye Sanyang, di la nuyu Alhaji Saliou ak déglukat yi yëpp, di nuyu suñu Honourable Musa Badjie. Suma rakk la Musa Badjie moom Latri-Kunda Talinding, man maa sama Fodi ak Souleymane ñoo bokkoon classe. Dégg na Ablaye Sanyang moo la wax soldat la, dégg la waaye Sankare nag ko wax ne ko Sankare moo nekk sa mag, so kon obviously yow par nga nekk si army bi yàgg na ci kër googu te muy kër goo xam ne kër alkaali la di second Latri-Kunda besides the bigger one. Waaye ba léegi rek man may ñëw si VCD bi lay ñëw man ci Talinding mi nga xam ne ñoom ñoo la yóbbu ci parlement bi benn nit ñi xam la. The same Talinding ñu ngi joxe xaalis boo xam ne development money up to 500,000. Bu fekkee ne jox nañ la ko, maa ngi dégg yaa ngi complain about yoon boobu noonu ne road authority bi nga approach on te ñu jox la xaalis boo xam ne developmental fund la. I know for sure that ne am na yoo xam ne I am aware mooy borehole bi nga gas noonu ak vending shop si nga dimbale jigéen ñi jaay si school bi. I think vendors si dimbale woon nga ne with cement and stuff. So my laaj, ñaata yoon lañ la jox fundings to spend in your constituency? Ba pare itam ak right now ban plan nga am pour si xaalis boobu ñu la jox pour nga implement ko back to the people? Thank you very much, my uncle. Yeah, my uncle, because ñi nga wax noonu Fodi ak Boto du suma mag, suma uncle leen ñoom bokk nañ si last chat suma ñoom papa. ñoom Sankare suma papa leen, so yow suma uncle nga. I don't know what is happening. I never really know that the school market that I built is dafa dem si naka social media or something. So, but then this CDF is very important. You see, because community development initiative la, any money that is meant for the people should know about it. It should be transparent and accountable. But process ni mo deme, it's not like National Assembly member will encourage. It's not like they set up a committee, you know, account, you do halis. What they will do is
dañ laa jox form bi you will highlight 3 priority areas in your constituency bi nga bëgg a intervene. 1 su fekkee ne borehole nga bëgg a def nga def borehole number 1 what type of borehole nga describe ko. Second su fekkee ne road la wala solar light system nga def ko. Third so ñoom seen National Assembly seen procurement ñooy set the value of the projects, you know, because to start from the first bu ñëwee the first CDF bu ñu am budget for the CDF is 300,000 mooy borehole bi nga wax noonu ma def ko like 2 borehole benn borehole with 2 tanks tank bu nekk 3,000 liters ma connect for 5 taps in different seats. Listen, borehole boobu mu ngi cost 270,000 now, but the package for the CDF was 300,000 and they said 30,000 B is for VAT, so the contractor is giving 270,000. So man suma bindee li ma bëgg a ba pare dama ko def seen National Assembly, seen procurement authority and auditors will advertise. Dañ ko dee advertise lot 1 lot 2 lot 3 contractors ñu bëgg a jënda ñu bëgg a participate, they come and buy the forms and then fill ñu bëgg a supply, then nga ñëw nga render the services. Suñ pare they will contact me to come and see whether I'm satisfied or not. Su fekkee ne I see it ma sign ne deliver na ko. Waaye su ma amee objection and anything I won't sign. But even if I sign, that will not stop editors of National Assembly to come and see the specifications I put in my request and come and see what the contractor delivered and compare them. So I'm a shortfall. Dañ ko dee note down. So then contractor bi balance am bi duñ ko fee. Loolu terew sax after that Government National Audit this year sax ñoom start nañ di ñu audit. They went around to look at all those borehole again. Okay, boobu mooy first CDF bi. Now second CDF bi yokk nañ amount bi because people saw it's very impactful. So many constituencies are benefiting from borehole or other things. Now the amount is raised from 300 to 500,000. More 500,000 being one. Why better the same process la? The 500,000 is not given to the single NAM. It's through identifying a project, they come and implement and pay the contractor. You don't even see the money. Now, but 500,000 B, the MP can only access 450,000 for his people. The 50,000 B is for VAT tax. Withholding tax, I don't know what they call it. So they take that from it. So now you present the project in the value of 450,000. You present them that document, they execute it. Okay. So now, so much second VDCB because CDFB, since the inception, being elected, nyari CDF no execute. First be the borehole that is 300,000, from which only 270 lanjo dividend. Being the second one be 500,000, but they benefit 450 for their constituency. From apply on water extension. You have Talinding from Koloban Garage. There is no main pipe. Koloban and it's Koloban Garage. It's expensive, exceedingly expensive for them. So to make it cheap, that every component around the area to Munajicha, now we send main pipe will stay. Understand? If you know Babuje School, Saiki Babuje School Tami, that line, that street, you will basic beach be. And so have a Benen Bamel be. Bineka Latri-Kunda, Ganaus in Jumabi, then go to the DP Jumabi, basic gauge. So each of this one, the another one is costing 125,000, another one 135,000, another one 175,000. The balance be Maduga was a set of JC. 3 sets of JCs. Each of them is 16,000 according to their invoice. 30 footballs. You know, so Fofusa in the 450,000 allocated for Talinding, I have a balance of 18,000 bohamne because I wrote for 4 navek living navek extension pipe. So you need small balance be munta jot benen navek extension pipe wa munta jot menen munuma say dugal benen activity because already
the tender process passed now. So I have about 17 or 20,000 remaining in that listing. So now as we speak, this is one area where we need water program. Water is scarce in Talinding, and not only Talinding, the urban areas. Kaname tuti honorable dina ñew ci mbiri ndox mi su kaname tuti dinen fa ñew so jakale. So this is why I invested in this one. So CDS bi non la démé. So bi ni the third one bi bobu lañ dugal ne suñ kayti yépp lan la bëgg défar that I have human entrepreneurship bi nga xamné bokk na ci bi mo wara def fofu nonu. I listed 3 or 4 jox na len kayit bi député comme député yépp jox len jox kayit yi légui they will assess it and cost it and send tender contractors yi ñoo bay tender pour ñu implement the third phase. So CDF bi non la dé démé waye comme ya ngi laccé plan ci bugana another CDF Talinding upper basic school need is highly needed. Ñepp nga légui Talinding school ñu ngi ñëw am high school commencé nañ. The development is very slow, but I spoke to the contractor a few weeks ago. Tawbila mo har legi mu ne anytime dina ñëw def ak liggéey bu am doole pour mu finish ko before the next academic year. So my plan is from the CDF, subsequent CDFs, to have this thing assembly hall. You dugal for the assembly hall or assembly seat for the upper basic school and the high school. You bokk na ci plans yuma and benen CDF where I was thinking this road rehabilitation, but it's going to be lot more expensive. While Lumuntimel dina guess to swing came to like and see how we do some backfills for with at least some of these roads, in Talinding. Dama amul na fonds yi mun nañ ko nga start liggéey bi mënoo ko because poto yi li ma NRA wa ak yeneen ni waaye ak solar lighting project solar buguma in suma tam usuma CDF bi for solar. Current is not there no sufficient supply of current. Am na place yoo xam ne dañu lëndëm kaname tuuti honorable dinañ ñëw si mbiri courange ak sola so fi mu nekk xaaral rek ñu dal di may Mr Baboucarr Mbodj. Mr Mbodj xam naa ne jot ngaa déggal li fi jaalaagum ban laajte nga amal honorable Musa Badjie. waaw maa ngi nuyu ñëpp déglukat yi ak suma naataango yi nekk fi ñoom apply bura ak suma imam bi nga xam ne foole naa ko Dudu Ndaw ak suñu gan gi nga xam ne moom definitely Mr Badjie we really appreciate it. maa ngi déglu nag ñu ngi wax about this 500,000 development fund bi ñu jox gaay yi man I'm very against it for the simple fact ne when it comes to those developments dafa wane ne nguur gi li ñu waroon a def ñoom defuñ ko nawet ñoo war a jox nit ñi ndox schools Minister of Education ñoo war a sampal halls ak yeneen yëpp waaye the only thing li moo def rek mooy dafa tax candidate di gain more popularity and people think that he is the one doing it while this is the people's money. Okay tey waxtaan bi affaire yi loolu waxtaan bi Mr Badjie li ma waxtaan mooy nit ñi seen coow yëpp lenn la ñoom dañ fiil ne this National Assembly ñoom defar nañ seen boppa defar nañ président bi waaye nit ñi gisuñ ci seen boppa and it's not an individual thing but it's a collective thing. Wow. So collectively lan nga mën a wax nit ñi pour wane ne definitely ñun we have done this for the people as a collective not as an individual but as a collective. Right. Question. For me, assessing Parliament as a collective dafa nekk loo xam ne di do correct for me because every now supposed to be assessed individually. One, that is why we go back to people to new assess through votes, and then kuneka na voice, and because you have a voice, you will be assessed based on that voice you deliver at the Parliament. So to assess us collectively is going to be a very biased assessment because did assess fairly. You understand? Because Parliament is about numbers, and then if the numbers vote wrongly, that does not mean the others who wanted to correct the wrong should all be put in the same basket. It's left to the people
to look at people who are doing it wrongly and remove them and replace them with people who are doing it right. Because Parliament, anytime issue new, people should look at votes anywhere in the world. Who is voting, where you are voting, it matters. If you send me as a representative, I'm not voting in line with your aspirations, then the problem is me. So I think otherwise it will be flawed. It will be flawed to say we look at Parliament as a collective when every member's vote matters. So because any decisions if you go, you see contesting voices. And you speak to Gambians so that even though we may not have the right number in Parliament, but the Gambians who are the ultimate, because they are the sovereign power. Every Parliament, we president, we all derive our power from the sovereign Gambian people. They are the ultimate powerful people. We don't have power. We have delegated representatives in Parliament. When issues arise, we speak for Gambians to hear. We vote for Gambians to see how we vote. The voting pattern is very important. So I wouldn't agree to say we look at Parliament as a collective responsibility. Otherwise, even if Barrow, the way he failed here, it becomes a collective responsibility of every Gambian for the misfortune we are in. While this is not, there are people like you who are in the panel who are creating radios, who are fighting against dictatorship, against bad governance. So we should extend the same thing at Parliament. It will be mistreatment of others if we want to be bound with people who are doing wrong decisions that is not serving the interests of this country. So if you look at, like for instance, anti-corruption bill Bunjafon, that is a good bill, but if you look at many issues, more fight corruption, they've been chopped out. You understand? We cannot do anything about that because the number counts. So at the end of the day, you can have law, but it's going to be a toothless dog. You understand? So even some of the bills, the same thing that happens. Even when debate comes, you see most of the majority sides will not be there, but people will just come just for voting. Voting, they gather in themselves just to come and vote. Even it's going to be at the detriment of the people, they just vote. So for me, I want to speak to the Gambian people. They are the ultimate, power to know how the National Assembly is moving, who are voting, and what are they voting for, and what are the policies they are discussing. When they argue, what are the issues they raise? Because let me tell you, sometimes, even in Parliament, some MPs can vote for something in support of the government, but if their conscience outside Parliament, they know this is wrong. So for me, being in the minority, I can boast of only few people, a few things as a collective, and even one of them is the resolutions condemning the corruptions at the Ministry of Tourism and Culture. With regards to the level of corruptions at the GT board, the interference of the previous minister who was there. Imagine Honourable Ba, a report against him and all that. Because if you look at the attendance at the time, we were only able to endorse and accept those resolutions because we had the numbers as the majority camp, as the minority camp. And we are fortunate, most of them were not there. But even that, you would have rejected those resolutions in the fight against corruption, where the whole minister is interfering in the affairs of the ministry, doing a lot more things that is affecting the economy of the country. So that is one aspect that maybe even those that are absent, it can be part of this thing. But then also, you look at certain functions of Parliament also, because there are activities that most people don't see, which are committee works. A lot of the work at Parliament happens at committee level. Yes, plenary is good, is important, but a committee work was feed into the plenary. So even this budget session, you will see Parliament cutting a lot of ministries, their budget line, in terms of travel and expenses, furniture and fitting,
and then we cut these things and reallocate to areas that we feel are important. Sometimes we go on tour, we conduct tours on government agencies and departments, highlight issues, challenges, and frown upon them and put recommendations. You understand? So even FPAC also, budget time, some of the issues, agencies that come to FPAC, they cut size budgets. Honorable, so someone keep into the local languages, pun ñu mëna comprendre dina baax torop. Waaw. Xam naa ne yéen parliamentarian yi da ngeen minde laka angale loolu tax. Waaye waaw xam naa waaw ca jekkale. So Lola, so committees level we do a lot of work that people are not seeing. Most of the times they don't follow. But then committee works they feed, they supply what happens at plenary. And then every swing party plenary committee buneka then they dem si dehgi def sen to li fa gestu ñu ñew understand ñu ñew bind sen report write recommendations to ministries and agencies and departments. But proof bam to wat ne li nga wax deug la sometimes dañoo def reports yoo xam ne def observation recommendations yi sax they will not be adhered to. Understand? Why? We had also had another impress. There were unretired impress according to FPAC's report. We make resolution to make sure the finance, they pay all those, and nobody, even in the former government, nobody retire those impresses, and it amounts to a lot of millions. So offhead, I cannot tell you a lot of, but we had singularly, or we had as a collective achieved a lot of things. But as a collective, why? Sometimes tamit fongin hall, fonni askani tamit hall pour access parliament bi, pour hall parliament bi ndax ñu ngi togal pour nit ñi ñu hall sen individual ku nekk ki nga yoni ci député bi lan la fa nekk di def su fekkee ne nekkul di la sanil carte di sani nekkul sani carte nekkul di sani carte ci loo xam ne sa intérêt la soo xam ne loo xam ne ci njëriñu askan bi la den yow mi ko sani carte wala naa bàyyi xel su jël ekatee kaddu parlement lan la nekk di wax Gambien yëpp war nañ ko bàyyi xel nit ñi passé na ñuy sani carte député rek di toog di leen bàyyi ñu nekk di wax lu nit ñi foog yéen radio bi tamit dimbale ñu nit ñi tamit di follow di topp lan moo xew parlement lan la Musa di wax lan la Yaya di wax lan la Alhaji Esdabo di wax lan la keneen ak keneen di wax ba pare sani carte su ñëwee ñu topp a xam ku nekk fan la sani carte parce que man dama di am issue yooyu noonu suma constituency nit ñi dañ dee bëgg a xam so moo tax saa yu ma nekkee parlement dama dee bàyyi xel toujours pour nekk foo xam ne foofu moo gën a represent suma people. So dégg la as a collective we cannot boast because maybe if you ask a pro-government MP maybe he can say mun na laa wax ne mun nañoo boast waaye me as anti-government MP man mun na laa wax ne I'm in line with you mënuñoo boast a lot of things as a collective but as individuals or as a minority mun nañoo boast dara or as a committee mun nañoo boast am na yoo xam ne mun nañ koo boast waaw. Jërëjëf Honourable Musa Badjie. Damu nañu def follow-up question. Well, go ahead, Mr. Mbodj. I'm not so busy ni doon laajte lii because yéen ay suñ kàddu suñ baat suñ bot suñ everything and yéen lañ ko dénka and biñ leen ko dénka dañ leen ko dénka collectively dénkuñ ko benn nit rek because the moment nga step in parliament so nekkatuloo député just Talinding rek you representing the whole Gambia, you working for the whole Gambia, and you just wanna work for the whole Gambia. Corruption bi nit ñi di coow si dëkk bi nit ñi di wax yëpp yéen rek yéen a ko mën a stop by collectively making sure ne seen oversight function si mu ngi work. So moo tax nit ñi su ñooy judge they don't judge individually because oversight function si it's a collective, so they judge collectively. Parliament the last time they more again bini. Well, that doesn't mean the last time they more upper good individuals than this ones. No,
it means that they cooperated more, or they stand more on the side of the people than this time. So, wow. No, d'accord na ak yow. Xam nga fi nga way d'accord na bu baax ak yow. Waaye the circumstances situation bu ñu nekkal léegi comme ni ma la wax rek parliament is about numbers. Xam nga su fekkoon ne like yeneen réew la yi nga xam ne you know problem bi force dafa jógee ci political parties yi. You understand? You know the way people understood like being a member of a political party and speaking in parliament against the policies of that political party. The way many people understand, the way even the people of like for instance, let me take example. If an MPP, pro-government MP, mutahaw parliament, condemn something lo hamne, President Barrow mo buga indi si réew mi. Te mom conscience mayu ko pour mu support lolu. Even ñom ñi leen the President Barrow si bopam su tawé ne mu ne those people in their constituencies seen député bi nekko di mo support those very people ñoy ngagna seen député bi for not supporting president's objective. Likewise, or even other parties. You understand? So for me to make parliament more robust and strong, the whole legislation, the whole setup on political parties ñoo wara am democracy first. Political parties ñoo wara am democracy, constituency politics mu gëna strengthen. So ko defé nak the voices of the masses will matter more. Because sometimes yow dinga nit dama example right? A constituency might the political party itself, but the political party executive can pressure the candidate to be in line with the other. I'm not saying this is a possibility in all political parties. It's happening. It's a reality in the ground. So the political party, no one again strong. But it's not being handled by a few people, or it's not being controlled by a cohort of people, or it's not being seen as kimo personified or some sort of simple or formula. You linga wahni wallahi dinamuna am. By Gambia, I don't see us there yet from the way this operate until we have a holistic reform on even political parties, you know, and representation and the control between, you know. So in fact, that is the main the amendment these people made in 2017. Lulumota has done some credibility to Parliament. That party, you don't lose your seat. Don't need some credibility. If that thing were still there, it would have been catastrophic by now. So that thing is changed, but it's not supposed to be only that. So many things supposed to be changed if we want the kind of MPs that are in other countries to be in the Gambia. The kind of constituencies, the kind of awareness constituency. For instance, maybe you can hear like in America a Republican MP voting against a Democratic president's policies and other things. So constituency the same party with you, they'll condemn you. You understand? So those things supposed to come. We have to reach those levels now. I totally agree with you, but then pro-government MPs, they know it's not in the best interest of the country. But you know why? They are politically controlled. That's the hard fact. Jërëjëf Honourable Badjie. Honourable Badjie, bala ma ñëwaat ci panel yi ma bëgg la laaj. Talinding Kunjang Constituency, yow yaay seen National Assembly member. Yan challenges nga dee face foofu ci Talinding Kunjang ndikte bugga naa xam mbiri courant gi ak mbiri ndox mi yaa ngi ci tàmbali woon waaye bugga naa xam ndax courant gi normal na foofu ndax ndox mi normal na foofu. Jërëjëf Mr. Ndiaye maa ngi ko junj woon tuuti ci waxtaan bi waaye waxtaan bi di doon interesting su jeexee waxi ndox waxi courant
Talinding ndox jafe-jafe bu mag la si gannaaw tuuti rek maa ne wax suma constituency development fund maa ngi ko dugal si biir nawet lu waral loolu because access to water is life ma bu ma la wax nii am na kër yu bari Talinding si kaw tali bi si këri Bantaba bi ak boori bu zone bi péppi ndox sax duñ ko dee am te du Talinding rek de Latri-Kunda noonu Bundung noonu session before ñu ngi approach ministre bi def ko parliamentary question mu ne amal nañu project boobu dañ ko bëggoon a def sugura neema waaye di water table bi content bi requirement bi baaxul léegi dañ ko yóbbu xawma jaaba so project boobu lañ nekk di séntu su ñëwee ndax water because ñoom wax nañu categorically demand bi moo ëppa supply they agree even though the president in this SONA mu ngi waxoon ne de nawet has capacity which is contradictory loo xam ne sax moom li ma wax si SONA bi ak di ministre yi di wax si floor of the parliament is contradictory ñoom si SONA bi sax president said Gambia has 90% access to water. That's not realistic. It's not true. Suma intervention bi in that SONA debate war naa leen foofu noonu jafe-jafe Talinding si ndox jafe-jafe Talinding jafe-jafe Bundung si ndox jafe-jafe urban area si ndox so it's not true that you say Gambia bi yëpp dafa am 90%. Most of the CDF of rural Gambia député député yi ñëwee si dex gi ñu ëppa doole bi yëpp CDF bi yëpp si lifin la di dem boxool ba pare yow nga ñëw binda si sa SONA ne SONA CDF ku ñu xamul CDF mooy Constituency Development Fund bon ma ne leen loolu amul léegi vice président bi moo tontu suma comments yi mu ne soo gisee ñu def fa 90% it's because Barrow government bi 2016 bi moo ñëw APRC government bi seen report bi 86% moo fa nekk as access 86% of Gambians having access to water ñoom loolu lañ fa binda so vice president mu ne ñoom 2016 to date they have achieved 4% on top of that one. Okay, so ma bëgg laa laaj rek Honourable Badjie ma bëgg laa laaj foog nga ne it was realistic pour Yaya Jammeh time am ñu wax ne 86% of Gambia is electrified ndax foog nga ne loolu is realistic loolu moo wrong. Baseline seen gars seen baseline bi moo wrong. ok mais maa ngi ñëw su fekkee ne it was wrong Jammeh time am ñu wax ne 86% of Gambia is electrified loo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne loolu amut bon ndax foog nga ne it is correct pour Adama Barrow ñëw electrify only 4% of Gambia yokk 4% boobu si 86% bi nga xam ne Jammeh ko fi indi woon te it was wrong mu nekk 90% ndax foog nga ne nguuri Adama Barrow war nañoo ñëw yokk si loo xam ne li dafa wrong ba pare di ko gëmloo Gambia ni ndigte su waxee ne 90% of Gambia is electrified ñi jàngut ñi xamut dañ ko gëm waaye ñi jàng xam na ne lii du dëgg te président waruloo di mislead nit ñi loolu correctut ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis si li ma wax. No, loolu la the information, there are a lot of misinformations in the pronouncements of the government, even in their documents, in the SONA, in order, there are a lot of misinformations. So loolu su fekkee ñoom dafa mel ni ñoom dañ fekk loolu ñu print ko foofu rek ñu just take that one without assessing. Who should they blame? The former government or they themselves? ñoom seen bopp lañ war blame because man mi deful assessment sax man war naa mën a gëm ne even jamono bi 86%, even with all that they have done, Gambia don't have 86% access to water. So talk less of 90. So you're not now 6, you're 4 right now. Then you're definitely advancement. But even to come to look at it, look at that 4%. No, it's because I raise it. Nobody would have known 4% shall contribute. Honourable ma bu rek mu leer Honourable 4% boobu electricity la gaay miin courant gi la gaay miin ndax den miin ndox okay okay that was for water the SONA present SONA if you see how on the SONA be am na soft copy if you see the SONA last SONA go la ko on the water so pour wala rek Talinding water suñ jafe-jafe la loolu moo tax sax ñu bari a ngi gas borehole man tam jublu naa def about 3 boreholes now
Another ones with the help of other philanthropists. I'm yearning for more. So could they more for inside. Okay. You don't know whether you can rely on these people. Honorable, henna lu ñaka for the sake of fair and balance, henna lu ñaka guy NPP ñu ngi déglu dinañ ne Musa Badjie mi day UDP la motax li ma wax ni yépp lam si jublu rek moy pour discredit nguuri Barrow gi. So su fekkee ne amna kuy déglu ko xamne ki NPP la dégala li nga wax ba pare mu dispute li nga wax yow lan moy sa tontu jëmale ko ci koku. Voilà, very important. Let them SONA, now look at SONA, President speech, last SONA, State of the Nation address, my SONA, State of the Nation address. I'm a president with the foreign at least once in a year to address Parliament, the Pruwahak Askani through Senate Deputy Parliament. Ligisunyo speech and made a kind of booklet bundao. Fugla dewa government we send achievement we send constraint a global. Okay? In that, ibuneka fana buneka si government daf am lu ci de wax la la gaay di jankuwantel la la gaay succeed ci yoyu daf ko de wax ci book bobu non so fa démé wana fofu non government am bi is able to achieve 90% access to water mum fa wana fofu tamit project yu mo rek indi ci Ministry of Water Resources wana fa tamit miri electricity wana fa tamit miri naka vacancy even fofu non one about 8,000 vacant vacancy in the public service. In the public service, there are 8,000 vacant vacancies, and most of these vacancies are in the security sector. Because I'm not with the book here because I'm in a retreat, budget retreat for 3 days. We are closing tomorrow. I did not come with that book, but I can remember this from my interventions. One of them because promote youth and employment. While Mom Sem Boba, they have 8,000 vacancies in the civil service that are not filled. So Minister B response in Minister B boy in response to that most of that vacancy B is around security service, police, army, which is a very crucial sector. Well, so the second thing is so I'm access to SONA. So I'm president speech book. Munga go into National Assembly, Facebook, National Assembly. You scroll through President SONA address, debate bi. Then def debate ñaari fan. Di nga gis ñun suñu debate ministre yi dañu ñëw pour tontu luñu res ci suñu debate. Ku bëgg gis man la wax di nga dem fofu nonu. Okay. You know, nga xool lan la wax. Then ministre yi suñu tontu tamit di nga gis vice président lu mu tontu di nga ko dégga. Okay. Okay, jërëjëf Honourable Badjie time baa ngi dem fi mu nekk nii so xaaral ma dal di ñëw rek si apply Sanyang apply ban laajte nga amalaat Honourable Musa Badjie. Thank you, sir. Honourable Musa, well done, my dear brother. Been vocal and continue to be vocal. Nekkal di wax nga yegle sa doom yi réew wi. Mala salute nga ne yebine na ex-soldier. You serve the army. Jibril Fadiana Muma don't talk about Mogoyo. Sankara is a brother. Bo Badjie also is a brother. Mangla New Bahaba. Magenyo, being a parliamentarian, our standard of national security now under Adam Barrow's watch, the presence of the ECOMOC and the infiltration of armed robbery in our country, brigand enter, Gambians killing one another, foreigners coming to our country for investment, they are butchered in their houses, buried in their houses. We watch everything happening in the Gambia. And particularly the Senegalese forces, Senegalese, how they are handling our brothers and sisters in Fonyi. Without post-mortem, it happens in Fonyi. Senegalese, treaty, hangay duñu nangu ci truck ci ak ci borom sareti hangay yoy falé dé dem ak xaliss bobu nonu and lan ngeen wax yeen parliamentarians ci ko mo force same time limit in the country sun doomi rew yi ñu sol uniform jël sen natango liggéey luñu leen assigned to serve our country. Thank you, sir. Thank you,
security is very important. So you say you dem parliament di fa mëna wax. So you say ñu finance néegi ñu mëna dem ci business bi ñu mëna ku nekk du mëna dem sa liggéey. Security réew bi dafa am security. The security ku ne dafa expensive. Trial in security. Security is never expensive. Motal réew mi lu spend ci security jar nako. Why Gambia unfortunate thing is the security so bëggee ki nga yërem. So bëggee ko xamné dundam bi is very poor. Look at the security sector people. Wow, it seems like ñoom lañ faté ñu leen bay gannaaw. Waaw lolu yaga na té dafa wara deñ. Our investment in security is very low. Amona jamono isa in defense and security we would lobby for some of the areas to have funding for them. I can remember last year we will cut other areas. Then they cut area as a promuna general naka policy moto pick up. We did that. Defense and security. Them to camp yu bari across the country. Dem nañ farafeñe ñu fekk fa project boo xam ne jekkaliwut. We come to National Assembly lobby for them. ñu ñëw si national lobby for them. The last year budget ñu create leen lifin boobu pour ñu mun the lodgement for soldiers. Dem nañ ba tamit likewise. Kafura Tumum ak Daslami ak fale ñoo xam ne amuñ fence ak lightning system. We lobbied for them at our budget sessions last year pour naka la army di def ñu mun a fence loolu. So some of these things, because at the level of the ministry, am nga finance daf di am budget ceiling yoo xam ne dañ ne jox ministry ñun suñ dugalee yëpp am na yoo xam ne du dee mën a xëj foofu noonu because of the budget ceiling. Léegi suñ ñëwee si bilatéral yi ñun as defense committee dañ leen mën a seet naka la ñu mën a def ñu wàññi wàññi fale mën a leen a yokkal then wala suñ boobu su doyut suñ demee si plénière bi yeneen committee yi ñu wàññi we lobby ñu yónni ko ñu yokk ko si defense and security def na loolu but at some point tamit da nga dee defal loolu ba pare ñu dem in the time of execution of the budget finance dugga si ministry yi di via di yóbbu feneen via mooy transfer di cof virement viré français ñu ko wax viré tour comme soo jëlee dara nga tourné ko mu cof dem feneen mooy virement it's a borrowed language from Greek to English, French to English. Virement. So pour ñuy déglu virement mooy ñu nga change direction of the fund to another area yóbbu ko feneen. I can remember we budgeted 20 million for armed forces for something, finance that via ko yóbbu ko because they wanted to do something else. Ñu musoon nañoo budget for fire tender, ambulance fire rescue services. Pour lu war a fay safara ba jamono bi ma wax ni Gambia government musa léegi xam at bi la ñëw la lu mooy nekk di first time ñu musa jëndal fire and ambulance service seen own li ñu musa am yëpp is even ñu leen di jox second hand. Last year we even budgeted finance via ko use ko for something else. So those are it's a challenge when it comes to budgeting because most of the times dañ dee budget ba pare ñu dem budget execution finance via ko yóbbu ko feneen foo xam ne nguur gi ko foofu ñu ne foofu lañ ko soxla. So coming into security because of that lack of resources patrol mënut a bari yow rëy foreigner yi nga wax yëpp ak yeneen yam intense patrol su laakee rek problème because patrol is part of surveillance. Léegi su security the whole of police stations in Kanifing municipality amul benn police station bu am pick up Bundu amul Talinding amul Serekunda amul for them amul pick up to patrol they don't have. So how can you maintain security? Soon if crime amna police will not have vehicle to move. They don't. Naka ñu move mobility amul you don't come. So patrol so amul dafa mel ni da ngay wax criminalité dëkk baa ngi nii def leen noo leen ko waree because the commitment of government into the security sector in terms of investing in them pour dugal xaalis si security bi moom moo la because su ñu waxee dugal xaalis bi waxuñ ci salary bi waxuñ ci yeneen yi waaye operational fund yi pour mun a yóbbu police station yi mun a yóbbu patrol yi mun a yóbbu yeneen yi loolu is not much it's a cause for concern te loolu securities dafa mel ni they are being neglected because
ECOMOG ñu ngi fi government gis na ne ECOMOG can take care of their protection. ECOMOG is everywhere. They are in Fonyi, they are in Senegal, but particularly Fonyi. Because man foog naa ne li nga raise noonu is very important parce que xëy na President Barrow dafa feel ne he owe it to Senegal because of Macky Sall. Moom gisul ne Gambia ni ñoo ko sànni karta de déedéet moom dafa gis ne xëy na Gambia ni sànni nañ ko karta gañ na waaye su Macky taxawutoon Yaya Jammeh du fi doon jógee xëy na that is thinking. I don't know what is in his mind. But moom mënuma understand lan moo tax mënut a believe Gambian securities ba léegi because Senegal yi nii naka di def Casamance Fonyi is so terrible. That checkpoint in Buyam even locks yoo xam ne dañ jógee dafa mel ni Gambia am na loo am na octree lu ñuy wax Keno waaye ñoom buñ fa taxawee buñ fa musaan taxaw trop bu jógee Gambia bu jógee Sénégal ràññewul yëpp dañ ko dee wàcce waaye du em wàcce de trop yi Gambien yi ñu jàppal Sénégal dañ ko dee taal ak trop bi dañoo taal timbalok bi ak trop bi yëpp loolu ban façon justice la soo jàppee nit ak dara li su fekkee ne Sénégal réewu démocratie la nañ la yóbbu koot den ñu war a fay ñu fay leen su ñu waree confisquer véhicule bi waaye taal moto bi ak li fi yëpp waaye du xem loolu de xam nga léegi ay at yu passé lu ñu dee def dañ jëlee jàmm dañ dee fetel up to if they see that there are xam nga dañ leen surveillance ñu si xam ne naka gars yi ñu fa ñu sànni drones yi sometimes drones yi dañoo belaan in the Gambia there are several times the representative there Almame yóbbu na fa CDS defense minister dem na fa up till now ñun mi nekka defense and security sax suñ demee too our Gambian soldiers will complain about this that they Senegal you see that they patrol the inside Gambian territory as we speak the border are planning the border issue time Jammeh lu Senegal ñeme ñu ta def loolu lañ def after 2016 man I was in the army I ended my time the last 7 years of my career maa ngi nekkoon military intelligence and military intelligence dañ na dee post battalion I was in Daslam bokk naa si biñ ko doon jox GNG bokk naa si second battalion ñu indi second platoon ñu fa dem on outside posting am naa rider dama daan dem Dobonding Touba ak yeneen yi yëpp where the border was in 2010 where foo xam ne Sénégal yi sax duñ fa dee lifin léegi they came up to tranquille Daslam ñu si biir xam nga the funny thing is Gambia ni fu ñu am checkpoint the Senegalese have the audacity to tell the Gambian authorities they will be there but they will not wear uniform because that place is buffer zone. So them one for last time even the 2 sentry posts that are 2 sentry men that are there they are naked hand because of the instructions of the Senegalese command that they cannot be there with uniform and ammunition. They are at risk. That's shame. A sovereign state. That's like 2 or 3 or 400 meters away from one from by one as a border point. I'm telling you from my own perspective. 2010, I was in Daslam as an intelligence officer of the platoon that was posted there. Right there, that's Barakisa, Fufo, Sion, Senegal. They cannot come up to that distance. But lady, go there. You'll feel the situation is pathetic. It's deplorable. So the border committee is set up, but I don't think I'm telling you. So the next issue, so if I nyari nguri, jelundi matuai sensitively. I am not Musal, but I don't want to even think of it because it's negative. But then it's alarming. It's not correct. What is happening in the borderline? What our neighboring country is doing in terms of taking encroaching upon the border, and the government is sleeping on it. No, it's damn wrong. jërëjëf Seeku Ba loolu nekk na loo xam ne nguuri Gambia war na ko gestu bu baax te su fekkee ne suñ soldaar ñu ngi complain problème yu mel noonu sa dëgg waruñ ko tàngamlu dama ko bëgg a ajos foofu rek bu observer si ñoo ko raise comme fu moo waxee noonu the infiltration of Senegalese forces si sum border bi ak
ak seen base bi bu nekk in Fonyi Gambia observer si ñu ko raise Adama Barrow jamono bi su wàccee wax ma le tension du ñëw Sénégal ak Gambia wala du bari mooy jaaso te ñoom ñu nekk suñu representative si the ECOMOG president bi millions bu ñëw fay to the ECOMOG forces so xaalis boobu noonu Momar Cham Serigne Modou Ndiaye ak suñu élite si yëpp of the army ñoo lay compter yëpp will call them day of call is on the way they owe it to our state we decorate them taxpayers money so they owe it to us Adama Barrow Tambambalu la dafa ñëw dajee ak presidency bi so ñun doomi réew yi fekkee démba suñ kilifa yi fekkee démba suñ bàyyee suñ réew bi yàqu nii ëllëg lu fa eew ñoo ko rek solda so Serigne Modou will be called to this being our defense minister they owe it to us taxpayers money thank you sir jërëjëf Ablaye Sanyang fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura di ba Bura ban laajte nga amalaat Honourable Musa Badjie Alay Saliou jërëjëf dinaa make comment njëkka then ma follow up with a question so li ma wax Honourable mooy kontaan nañ trop ne mi ngi ñëw di ñu déglu Duut Ndaw wax naa moom wax na ko section 75 so maa ko wax ne lii minister of finance bi def nii so mi ngi fu nekk groupe bi ñëpp ñu ngi see wax te maa ngi doon déglu si news bi Honourable kii Lamin Jie Dabo sax mi ngi wax ne is unconstitutional so mi ngi code section bu nga xam ne moom la National Assembly bi war a use so di condemn Fabakary Tombong Jatta taxawaayam foofu so moo tax mu ne baax ngeen dee ñëw di wax ak nit ñi bu ko defee na yeneen si leen biti dinañ ko mun a rectify pour maybe indi si seen attention yéen tamit so maa ngi dégg kii tamit Mbodj mu ngi laa wax comme collective responsibility bu nga xam ne yéen National Assembly bi moom ngeen loolu lañ leen koy joxoñ waaye ni nga ko expliqué understand nañ waaye ba léegi foofu tamit dinaa la si yaatal tuuti so li ma la see yaatal mooy bi ko dañ gis ne comme ne dina ko yaatal li tama bëgg koo yaatal mooy dañ gis ne am na yéen difin bil yi nga xam ne su ñëwee yéen da leen ko dee scrutiniser si level boo leen ko war a defee so mu mel ni comme ne xam nga rek yi ngeen dee am allowances yi ngeen dee am yëpp Gambien si dañ si gis seen bopp wane ne yéen nekku leen di liggéey noo leen war a liggéey because as a National Assembly member su dara ñëwee war ngaa dem teg sa time nga toog sa kër nga xool provision si so miinee di xool provision si yeneen si ñëwee dina la jox réflexion direct fan nga war a dem pour xool lan nga war a def waaye not ne dangaa ñëw after yéene di jaala noo leen si war a xoolee doo leen ko xoolee noonu loolu tax na Gambien si tamit dañ leen dee ko responsible yéen yëpp wane ne ni ngeen nekkee di def dafa mel ni liggéey bu nga xam ne da ngeen ci tayal si beneen comment bu ma def mooy maa ngi dégg yaa ngi wane National Assembly bi 2017 fifth legislature bi loi bi ñu change wane ne as a National Assembly member sa parti fi la daaxee doo lose sa position so nga ne loolu is very good ñun dañ ne déedéet loolu baaxut waroon nañ koo bàyyi foofu sa moom moo ñu gënal because soo gisee suñ 2020 draft constitution bi ñu sànni ko loolu moo ñu sonal because buñ change that provision so ñu doon criticize time boobu noonu National Assembly xam naa ne yow nekkul woon si fifth legislature bi waaye ñi fa nekkoon nit ñaa ngi leen waxal déggu leen wax nañ leen provision bi soo leen ko change président bi ngeen di empower because kenn du bàyyi comme di fale dem ne da ngaa dem opposition gisuñ loolu fenn all over Africa liñ lay gis mooy daw dem topp ji président te loolu su xewee dina break everything dégguñ gis nañ ne after local government bi tamit ñëw nañ ñu def ko te ba léegi amul benn si provision si amul benn subsection bu nga xam ne explain na how to recall your National Assembly te loolu war nañ koo bàyyi électorate si because yow place bi nga am nit ñi ñoo la sànni so bon su affaire yi li fi ne war nañoo bàyyi foofu nga xam ne nit ñi ñu mun a scrutinize xool leen accountable because loo si gars yi ne liggéey bu nga xam ne dafa àndaa tayal provision si nit du dem nga def ko homework di ko xool dañ gis ne loolu moo nekk di happen si National Assembly bi lii just comment la waaye question bi mooy yow yaa ngi bokk si committee bu ñoo wax local government committee te plateforme bii ñuy wax am na chairman bu nga xam ne ñëw na fi so explain na comme ñëw report si gars yi dee am report si gars yi dee defar seen ko tuddi local government service commission waaye duñ leen dee respond because corruption bi ni nekk di xew commission bi di ko génne Gambien si yëpp di ko gis ñëpp tiiti alal bu bari bu nga xam ne moo si nekk di yaaxu te ñun gis ne ñoo si involve ñi si ëpp ñëpp government moo leen employ
waaw moo tax am na chairman bu fi ñëw laajoon nañ ko lii di xew ndax moom mosu see lifin dara mi ne ñoom dañ dee bind si local government service commission bi duñ leen dee faale so question yi mooy ndax yéen da ngeen naan dem si council yi di wax ak gars yi di xool lan nga xam lan la gars yi di encounter ak yooyu noonu ndax report si musu leen koo am. jërëjëf yaa ngi laal yu fu important naa ko commencé si biir lifin bi xam nga li tax ma wax loolu pour parti executive yi di toog di daa boobu laa challenge boobu laa wax ne it was a good thing waaye recall bi is important. Recall the National Assembly, people should be accountable to their people. I mean, at the constituency level, there are, a constitution with the National Assembly shall enact law determining how that recall should take place. Lulu more happen why what not happen? The people that vote for you, what are you gonna talk to the affair should send vote? What am criteria about how many what am recall? That one I advocate for that and I'm strongly in support of that. Wow, why come? Because sometimes the party can have an agenda different from constituency visa. You can be in line with your constituency. You are delivering. You do your consultation with them, and then have go with their voice to Parliament. When that actual thing, maybe possibly for political reasons, a particular party, your party is not in line with that. Why? Come, it's important that recall must take place. I'm advocating that I'm in line with you on that. Party head party executive deputy and the impact it can have on decision making. Now, we go to councils, we go on councils, we engage public service commission also. Then they invite. We on several occasions we engage them because in the Sunday message to on councils. Then they know council approach a public service commission, or we generate a report and put it at the plenary with recommendations. Plenary between adopted, then we work on that recommendations. So now I say, commission be. Those are administrative issues. A lot of times, we are not there to investigate them. We are here to hear from them, and told them, little guide you are come jail as Jeff. Them to investigate their cost of paying one thing or another, or the procedures they take to Rulu is not our mandate. Understand? We go there to hear what their administrative challenges, and then see the way forward, and then come back, generate a report, consult ministry. If they agree those challenges that are raised are challenges, we also go to governor's office. So what is happening at the commission is really a surprise it's educative. It's showing some lapses in what is happening in the administration and councils. And I think we as a committee also we will be waiting on the report of the commission, because there are issues that has to do with the law, the Local Government Act, and look at what are things that can be added to better help the administration of councils, to better make councils more accountable to their people, to better ensure that corrupt practices are avoided. Where the Act can provide that, where there are supposed to be regulations, we make follow up with ministries, engage ministries to ensure that some of the things that are raised in the commission are addressed. The commission is a positive thing for all of us in the committee. We are interested to know what the outcome and recommendations will be. But to answer your questions, when we go on tour, these nitty-gritties are not within our objectives, and we cannot deal with them. Okay, jërëjëf Honourable Musa Badjie. Fi mu nekk ma dal ñëw si Jibril Fadia. Jibril, ban laajte nga amalaat Honourable Musa Badjie? Waaw, jërëjëf waa Honourable. Waaw, léegi suma jarbaar la, man nijaayam la.
waaw seen kër moom macha allah nga nuyul ma du baaji bu baax a baax waaye honorable dama laajte démba gis nañ Sénégal the advancement of their democracy ñëpp everybody hands down that ne bàyyi nañ seen diaspora bi ñu vote not only that the diaspora is represented fii in the US am nañ fi parliamentary representative boo xam ne moom moo fi nekk nañ ko select from the USA ba pare am nañ ko xam ne in Canada am nañ ñoo xam ne in the Europe am na si ñu bari ñoo xam ne dañ leen jox up to foog naa seen diaspora bi am nañ 5 seats if I'm not mistaken so démba it was a joy ma nekk fii ci state bi ma nekk fii sax it was 119 votes out of which 107 bi yëpp vote positive however li tax ma indi all this statistic and the issue moo nekk we are also Gambia nekk almost inside Senegal te biñ amee independent 5 years after ñun ñu am ba léegi nii suñ government bi allow ñun ñu vote ñu tapé as a less citizen than we are so lii nekk na loo xam ne métti na ñun in that person especially myself nga xam ne I'm 100% APRC and I'm an alliance supporter however I'm a Gambian force naxari na ma métti na ma I don't know si kan laa ko joy to people like you nga xam ne yéen a nekk si parlement te xam naa ne you are very vocal dama la dee bàyyi xel bu baax a baax te xam naa ne doo nit ku ragal jógewuloo ci family boobu why don't you guys stand up ñun ñi nga xam ne tey ñu out si déglu from you make your head high so why can't you guys fight for every Gambia especially yow bul dee wax ne it's only me it's not only you because the moment nga ubbi sa gémmiñ nga wax dëgg rek you have the support. What do you think about what I said? Very important question, Jibril. Go ahead, Honorable. Yeah, you are very right. You are very right. Diaspora is a constituency of its own. We used to say, yeah. We acknowledge that to be respected. You understand? So it's just a home away from home. Understand? So the fact that you are physically away does not mean you are spiritually away. Your heart and minds are here. And then some of you are investing directly in not only into your families or in creating employment for other Gambians inside Gambia here. So you have a stake in the national development as well. Understand? So Lulu is indisputable. Ken munuko verante. Man me. Today man mako yere nikon election. This election coming, you will diaspora will vote. Today is left to me alone. And IEC is ready. Because Mansi committee we deal with IEC, I'm the local government. We deal with IEC. Their bill that is coming is dragging. They have a bill. I only hope we can finish it before 2025, mid-2025. Because I'm going to election soon, 6 months before the election, you don't make any law. So but then the way it is going, I am fearful whether there is commitment from government. And in government, you do know that I'm intimidation. We will advocate. I'm in for you. I'm in for diaspora voting. I'm in for it. But the challenges that are there now is data. Last time you exposed on the research paper, behind a Ben professor, is from UK. I forget his name. You don't want diaspora Gambia, other places. And this exercise could the government sponsor or even IEC sponsor. I think diaspora in partnership or international agency sponsor. And they conducted a study to locate Gambians, each of the countries in the diaspora, but same study is not conclusive because the data in African countries is a challenge. Especially Nigeria, Senegal, and other things. But Europe, it was easy, and America, they know, and they even wanted to help IEC to election center and other things. So, for me, that's a step in the right direction. I'm convinced. But then, there are cost attacks. In terms of diaspora voting, that has to take the commitment of the government to be able to do that. If government, it can happen because IEC is ready. In fact, that is why the new bill that is coming, they want to introduce paper balloting because
because our these tokens, marbles, you know, kendo ko yobo base Angleterre wala ngane da nga yobo marble yi ak sen ballot wala nga dem fofu nonu tam di barrel drums and everything. So ñom dañ bëgg introduce paper ballot election, paper ballot. So mo nek sen bill bi. So and they establish this thing, proposed to establish the diaspora as a constituency of its own. So it's all there, but then it also has to be attached with cost. So someone registration with the foreign to go and register people there, and that has to do with moving IEC staff from here to all of these locations for registration. You know, the elections with them the same. So the cost aspect, we will get around it anyway. But for me, to just assure you, I'm in support of diaspora voting, and the people that are close to us, our minority caucus, are in support of the diaspora voting. So, and we will advocate for it, and we will continue to advocate. Wow. Jërëjëf Honourable Badjie fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Dudu Ndaw. Mr Ndaw ban laajte nga amalaat Honourable Badjie? Waaw jërëjëf Alaaji jërëjëf Honourable for the time spend ñu kontaan si déglukat yi rek toppañu bi léegi ak panélistes yi nekk si radio bi. Waaw just a compliment of li Cheikh Jibril wax in terms of the diaspora voting, man suma question ma si bëggoon a indi sax mooy the section 90 of the 1997 constitution bi nga xam ne moom section 90 boobu dafa wax ne disqualification for membership of National Assembly mu wax ne on subsection 1A mu ne no person shall be qualified for election to the National Assembly if he holds a citizenship of or nationality of any country other than the Gambia. So to lolu dafa disqualify most of the diasporans. Te Sénégal comme gis nañ ni ko Jibril waxee rek Sénégal election bi Gambia fii sax fi nekk ni just ba dimba rek gis nañ gaa yaa ngi vote waaye am nañu fi nekk ñoo xam ne ñu ngi fi am seen kayit te Sénégalais lañ originally am nañ seen membership card still waaye in Europe the same thing. So lu tax National Assembly depuis 2017 bu change bi amee ba léegi benn political party in National Assembly gisuma mu raise ne diaspora representation. President Barrow failed by saying ne it will be the 8th region of the Gambia. Lolo wax na ko on UK in April 2017. Why li nga xamne moy section 90 bi is not an entering clause in the 1997 constitution. It can be tabled by one National Assembly member, it can be tabled by a group, and it can be voted. Any political party bo xamne against the lolu, we the people in the diaspora, you know, will know that this party, so time election today, they are all lobbying the votes from diaspora, they all want support from diaspora, but none of them want diasporans to be represented in the parliament. Or even somebody who live in the diaspora and decide to join politics, stand for his or her constituency, to be allowed in the parliament unless he or she withdraw a foreign passport. Why should it be a problem if Ghana, Senegal, and most of these African countries, Kenya, they are doing it? It's not a problem for them. So, Lord Moy wants question number one. Question besides. Do make a answer be then after you add a follow-up question. Thank you. Okay, go ahead, Honourable. But my answer for qualification, like a clarification. Ni Gambians abroad, citizens of that nation. Are they qualified to vote there? Then just sign for Vokatra. Yes. Yeah, okay. So that's an opportunity to ask. Okay. So, but this in section 90, you are suggesting new create an amendment, right? An amendment. Well, it can be amended. It can be amended in Parliament by just a majority of 2/3 because it's not an entering clause. Wow. Somebody in the National Assembly, whether one National Assembly member from UDP, DOI, NPP, or GDC, while let's say independent, anyone can do it. But is for the diaspora inclusivity to be real to the Gambian people for development. Allow assembly. I'm being an American national for the number of years he's been there. All the
information intelligent jànga beeg experience bi yëpp to come and help national development ñu ne ko no you cannot be because even man me nekk Gambia fii sax live in the diaspora for 30 years I do have argument just démba with somebody telling me ne lu tax ñooñu those people who left the Gambia and go there then want to come back and take what we should have very low way of thinking but I'm saying the question I'm asking is why is it difficult laajoon naa ko benn MP fii before on the radio and I'm asking again today because as a follow-up to what Sheikh Jibril was saying regarding the voting but the voting should go with representation for these people as well if other countries are doing it as a development agenda. Honourable. For me, I know idea I'm solo fi musuma halate nono musuma halate having an amendment to this section of the constitution. All out of what I was thinking is the transformation with regards to the IEC and the new constitution. What the new constitution envisages, the 2020 or something. So for me, I don't live in why musuma halat ni, but it's something to be considered because man feel that even if you remove this and make Gambians who have citizenship outside to come and contest, not all of them will be interested. Those that are interested, wow. Those that are interested with that, I'm not sure if it's a it's one of the sa. I'm not sure why there are others you know, to be going and coming, even if it is like a lot of money, you know, going in and out of the country to attend parliamentary sessions and go and come, you know, they will be ready to do it. It's a very progressive idea. It is something, well, honestly, but then now that you give me an opening, we will look at it and do more consultations and see what is possible. Honourable, xam naa ne tey moom bombard naa la with sections of the constitution. Waaye tamit am a response. You've been very honest. What they musuma la meet in any platform, but as I am in the Gambia, I will do an effort to come and see you and sit down with you because man dama bëgg nit ko progressive, nit ko xam ne comme na ne things should move forward. No one knows it all. Man mi di wax yow ak ñi nekk ci panel bi yëpp, we all have lapses. But once the truth is identified, we take it on board. So, Lolo, I really appreciate you for that. And the other question, electrification, Gambia, national grid. For now, this is more of an eye-opener because Yaya Jammeh move by about 56%. Right now, 57%. Right now, you get 63%. So, Gambia is not 80% electrified. According to even the reports of the universal access guest rep being have pneumonia on the Gambia electrification, electric system rehabilitation expansion project. But even the data tay, you call a guest rep. The data tay this is where we are in regards to the grid, national grid. So 63% of Gambian people or 64%, 63.7 access to electricity. The Jammeh Munko buy one just about 56, 57. So there's a little progress, but not as much as the president addressed in the SONA. While we are used to misinformation, of course, and disinformation. But what we are saying, we have the collective Gambia, and that we need to all take care of. And of course, the more division we are, the more people will have to say whatever they like and do whatever they like, and the Gambia will continue to go in the wrong direction. So now, into your party now, not your membership as a National Assembly. As a UDP member, the UDP parliamentarian, the United Democratic Party, Kuneka Hamna, from Tahawe, DP 1996 Belegi. And of course, based on all the records, 30% it is secured. They said 30% secured, at least voters of the Gambia electorates by your party. So that makes you on top of all the political parties in the Gambia. And at the same time, it is manifested in the National Assembly as you have the majority, the most among the opposition. So, Lotamit, how do you engage? Because you have some progressive people like yourself and others.
And how do you engage these other parliamentarians who are opposition? I don't expect even the NPPs to be on your side all the time, but even some of them, if they are progressive to some extent, they can even join the opposition and agree in some terms. But how do you engage the likes of DOI, the likes of APRC, No to Alliance, the other APRC, how much the guy Jibril Lako or guy can hear one why because Jibril why anyway? How do you engage those opposition people in regards to any bill? For example, this expected bill being expect. Te brief the whole people UDP unit why not only UDP, but I believe that the people themselves outside the parliament are already, given the fact of Nimmel. So how do you engage those parliamentarians? And do you, in parliament, do you have a caucus, even though Bokland party, but you are on the same wing? How do you do that, Honourable? And later I like the question, because of the trust that I have in you so far in this program. Thank you. Thank you very much. Yes, the fact that they are independent makes it very easy to consult, because we all now automatically belong to the minority camp, the minority group. We all independents are part of the minority group. So we have one forum. We have a forum, WhatsApp forum, that we are all in. We use it for ease of communication. But again, ahead of every bill, ahead of any parliamentary business, we normally have, consultations, minority caucus meeting, where we meet and engage each other and share ideas so that we have uniform position. We do that consistently as issues arise. Yes, to tell you that is how we, and then it usually is almost all the time very fruitful, even if we agree to disagree, but it's usually fruitful. Not all the times that we vote in the same pattern, but most of the times we vote in the same pattern. But not all the independents. Let me qualify that. Most of we have independents that are strictly with us all the time. That is the FONI, the North Alliance. They are independents. Janjambure, and then also we have another minority camp, that is the DOI. Two DOI candidates. I am part of the minority camp. And then you have another independent to Manjai, and then but there are independents that are open, so it's known. It's not like a hidden secret. So those people they don't attend our minority camp, even though they don't announce that they are in MPP, but they it's kind of an alliance with MPP. So we don't bother too much with those people, but then the rest. We have caucus with them, including the phone names. Bon film nekk ma dal di ñëwaat rek si apply Sanyang. Apply ban laajte moom ngay laajte mu doon sa mujjeel li laajte si programme tey bi. Jërëjëf Alay Saliou. Thank you very much to have my comrade, my dear brother. Mr. Badjie, maa ngi laa nuyu baax a baax. I'm so humble. Very much happy about you. Very frank, straight shooter. But eventually, Mala Lache, Small Lache Mujebi, Jena content to have a youngster like you, a brother, who is willing to serve, and the truth, only out of the truth. Lumala Buga Lache Moine, the EU delegation we know in Gambia, meet sitting Jai, and Deputy Speaker B, and some of you. Dama buga wa Gambians mu ngi dem round the story bentay parliamentarians deguñ ci kenn sen famous information minister waxuñu ci dara, and you owe it to we the people. Without we the Gambians you are nobody. So dara su doxé rek the reforms of the election, the time limit of Adam Barrow, and 2021 the discrepancies you happen gay yeg nañ ko ñeppam ko waxanto. You are the voice of we the people. So you want earlier the better. Because you don't want the way to vote. If your electorates are not well informed, you have funyo sani, free digger. So wargal la si yen juk the informed and domirewi. Especially you are in the urban areas, in the cities. You so vocally
rural areas yëpp ñoo la ñoo informé at one time because we all have a contact and relationships living in different part of the country. Communication is very important. So dama bëgg nga dimbale ñu si loolu nga wax ñu si loolu, my dear brother. Ma la congratulate, la thank and highly welcome at all time. My able CEO Alay Salou Njie will be welcoming you because ñun Gambia rek lañ gis. Jërëjëf. Jërëjëf Uncle Saliou pour seen ité bi ngeen am seen réew bi dëgg la ba Gambia rek ne. Actually, I was aware of this EU delegation, but I wasn't present because the time they came, Mandam Mangi on si benen meeting in we have different committee rooms. I don't even know the composition of the delegation, who and who were present when they made the deputy series, and I don't even know the agenda of the meeting, to be honest with you. Why Mantamit I did not probe further as to what were the mission, and except if you inform me properly. But then what was their mission, because along that line, even the following day also the Australian deputy defense minister came. In that meeting I was there. I was in that meeting. But this other meeting to be honest with you, I was not present. I was not privy to the subject of discussion, honestly. Jërëjëf Honourable Musa Badjie fi mu nekk ma dal di ñëw si Buradi ba Bura lan mooy sa mujjanteele laajte si waxtaani tey bi. Jërëjëf Honourable Badjie ñu ko nuyu bu baax a baax di ko gërëm di ko sant diga nekk na ku nga xam ne am na noo fi déglu yani so moo tax du ndaw sa mu ko wax ne dina ko mit so it's fine platform bi moom lii la dañ dee indi fii nit ñi rek pour ñu xool lu baax ñu jël lu baaxut ñu jël saani loolu la ñu fi indi waaye soo question li mooy si yëfi comme political party bi nga xam ne moom la jógee ak like politique yi Gambie si boppam. Honorable ñun progressive Gambians ñu ngi oote woon protest waaye bu ñu ootee protest gis nañ ne génnoon nañ ñu wax waaye mu mel ni politiciens yi ñi nga xam ne ñu ngi leen xam dafa mel ni yëfi protest Gambia dañ si dee distance seen boppa ak lii xew yëpp ñu ngi ko gis yéen a ngay def recommendations président bi li si uppa di ko dee def suñu alal bi ay nit ñu néew ñoo jël di ko def ni leen nee mu mel ni continuation moo fi nekk so nit ñaa ngi xool ku nekk foo mën a nga jàppa fa waay fokk ku nekk nga dugal si sa loxo loolu moo tax change bi mën a am te UDP nit ñi gis nañ ne dëgg la ñoo uppa waaye nit ñi tamit xalaat nañ naka la gaay di convincer ñeneen ñi pour ñu ñëw because ñeneen ñi tamit am la liñ gëm mooy yeneen political parties so moo tax ñun progressive Gambia ñu yaakaar ne suñ trayé ba 2020 draft constitution bi ñëw especially entering clauses yi fa nekk so yaakaar nañ ne level playing ground bu nga xam ne loolu lañ bugga parce que ñun yëlee fi doomi aadama la ñoo try pour taawal loolu dina am waaye dañ gis ne suñ politiciens fi daal bëgguñoo jël responsibility because dañ dee distance seen bopp si yenn yi moo tax Adama Barrow mu ñemee di wax lu ko neex di acté ne dinaa fi def lu ma neex dara du si génn gis neen Fabakary Tombong Jatta ni moo behave ak yéen si National Assembly bi soo mu mel ni I don't care attitude government bi loolu lañ amee waaye soo gisee ñu am loolu bëti opposition si tamit lañ ko gisee soo lan mooy sa xalaat si opposition si ni nekkee di doxalee jërëjëf. Thank you very much for that. I think ku nekk démocratie bi am na rôle bi nga war a play te yéen a ngi play rôle boobu mu mat sek anytime even before this constitution before seen demonstration bi yéen a ngi raise issues the government bi di pare to engage leen so I think that is impactful so understand wala soo ne duñ dee bokk whether you want us to join your demonstrations because mbir mi ñaar la the demonstrators choose to deliver their statement to Parliament pour wone ne because ñoom ñooy seen mouthpiece ñun wone seen naxar si mbir yi ngeen joytu si mbiri letter bataaxel ngeen ñëw si Parliament bi joytu ko like all other demonstrators so ñun ñu na nekk di present seen condemnation and everything so that ñun tamit push ko forward
so man foog naa ne ñun foofu lañ toll su fekkee ne man like you are going to complain to me for me to listen, but then now me I join you to complain together. Now who will listen? I don't know whether I'm trying to work. Because for me it's valid, not like with distance. For me, not like I distance myself. Whatever you are raising, any other protesters raise, if it is done peacefully, is in line with the constitution. And if to raise the law hamne, d'accord nasi. Not that they will join them, we no support them. But through me come like National Assembly to present to me. So you go speaker, that is me on my behalf. So you go deputy speaker is me. I could as well be, because one says don't present. I don't know it's against what. Since you see you don't present. Mangi bokon ci delegation bo xamne ñu ñoo demone receive protest bi. Mangi topon ci speaker ak clerk ak xawma kan ala jesda bo xawma kan to receive it from them. So I cannot be part of, even though that one is even UDP there. You don't protest, Haji Nyoko lead UDP youths. So I cannot be part of the protesters because they are coming to protest and show their anger. So I should be at the receiving end to continue that process or to justify the things that. So I will be no learning ko jisela. Why nekune they lay down prove man as a percent of people. I think that's where our responsibility is when it is presented to us. In fact, one of the protesters on Solicitor General to come up to Parliament so that it is handed in his presence. That's right. Why somebody will try to point out, you know, like so I'm in the hotel, Bakadaji, light went off, and my battery is my room light, my battery is going. Okay, but when Jeremy like about the I say, Munga just take over. Thank you. Waaw mu ngoog bon fi mu nekk xaaral ma may Jibril nga laajte bi mujjee su ko defee honorable nga answer ko very short su ko defee rek ñu tëj programme bi. Go ahead, Jibril. Waa jërëjëf man dama ko bëgg a lii rek moom mu continue because mu ngi am situation so ñu bañ a lose last words yu mu war a make rek. What do you think? Waaw. Okay, you save time. Waaw, okay. Jërëjëf Jibril. So honorable paka fi mu nekk yaa ngi am situation ñu may la rek nga jël benn 1 minute wax lépp loo bëgg a wax ana lan ngaa ñaax Gambian yi ana lan ngaa ñaax nguur gi jëla 1 minute nga wax lépp loo mën a wax su ko defee ñu dal di tëjee programme bi foofu. mu ngoo dafa mel ni honorable light dem na off mu ngoo mbokk yi bëggoon neen waxtaan bi dal di xëccu tuuti su ko defee honorable Musa Badjie joxe di final statement waaye light moo dem off waaye daanaka programme bi jeexoon na ba pare mbokk yi waxtaan lu baax la fi ñu ngi waxtaana ñi nga xam ne ñoom leen dénk suñ réew mi rek dun réeroo dineen xam li ñuy liggéey ñoom itam dineen xam ñun ni ñuy xalaatee noonu la ñuy yóbboo dëkk kanam soo gisee saay mu nekk ñuy indi député yi ñu ñëw fii di waxtaan ak ñun si radio bi loolu yépp pour bugg a xam rek ni ñuy liggéey ñoom itam ñu mun a xam ni ñuy xalaatee loolu yépp doon yokkute si réew yi Gambia buñ fàtte li nga xam ne moom la olof Njaay wax olof ne àddina ñetti fan la démba ñoom bàyyi tey ñun ëllëg suñuy doom démba weesu na ñu ngi si tey ëllëg ñëwagut waaye nag su fekkee ne def neen lépp loo xam ne moom leen war a def tey suñ doom yi bu ñëwee ëllëg dina am Gambia bu yomb ak ñoom loolu mooy li nga xam ne li ëpp doole wala ñu bari si doomaani Gambian yi si lii la ñuy yëngu mu nekk loo xam ne moo gën si ñun gën si suñ doom yi gën si suñ réew mbokk yi fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duma def lu dul dal di ëmba lépp loo xam ne honorable Musa Badjie waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen Gambian yi yéen ñeneen àttekat yi nga xam ne yéen àtte lépp loo xam ne déggee ngeen ko fii di leen gërëm di leen sant si déglu bi te yal na ndimbalap yàlla continuer wàcc si réew bi Gambia ba illaa yawmi diin seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin